There we go. Ddc Skool of Thoughts. Yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana. Ya. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono. Yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana. Yeah. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Sinobatika paguta, parar, mukuta, uyakuna. Ddc, fana kuna, Ddc. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama-TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku-Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me.
Hello, good people, muri say salibonani mahlabezulu amahle linjani bawethu. I hope and trust I find you all well. Hoza Friday, hoza mpela viki. Murdo takaenda. Andi Clara muri say, Dr. Love muri say. Kuno bobo kurise ikoko anti Clara murise yenyu. Ndiri raiti mukoma wangu kurisei kwamuri kurisei kumativi mukoma dewa murisei No ndiribo muri say muri kuzvigona sei. Right. I need the correct. Right. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Deputy, just how are you doing? Somebody say everything social media 2.0. Say any form of Sonia Smith, how are you doing, my dear? Send Wempof, how are you doing? Through DG, say Mapi Murugu gonna say right. If I miss your name, my apologies, but I think I've gone through everyone's name. Gura, any form of say right. True DG, how are you doing? I hope and trust you guys are doing all good. Right. Kafona kanosenza mandi no Friday chat. Saka if you send me a message to this one, and he woni ndinodzishaya ndozodzona nhasi manheru. Hana simbarashe Sartel dewa wangu sipo tendency long time senior etc. Vanhu vari kunyanganya vari mumastreets imomo. Saka muri kuzvigona sei. Regai kukudzai kuyambire kuti tonight's program sponsored by DDC Carental. Please. Imi muri vanhu vangu imi. Ndimi vanhu vacho. Share your DDC. Tell your friends are going to Zimbabwe if they need a car or a cars to use. Please know to get in touch with us DDC. Tinowapa mota dzakanaka dzekuti vanofamba nadzo. Dr. Love vachakutaura futi project yavakafunga inokubatsira iwewe kana motikari yako ndichazopa mukana utori sei vakurondedzere pane ntsvaga zvamwe chikafu because I haven't eaten yet. Saka panongwasira kutaura Dr. Love inenge ntsvaga chi inenge ntsvaga zvamwe chikafu. Russell Sikasokera zviri sei Ndai Zimamba zviri sei Roger Shajira zviri sei Sarah Nyon, how are you doing my dear? Muri kuzvigona sei? Right. Regai tingoti kune vaya vari muUK, please time yaita sei yakwana manje. Right. Nhasi ndiani? Next week musi 26, 8 days to go. Chakachaya. Y2K promotions yazvita vari kuti huyai tisangane tifare. Japreza Wengi D Makadzi Mambo Duterere Selma Mutukudzi Saint Flow Confused Zemchild Shingisai vese vanenge variko. Waita sei? Tengai matickets aumandite sei? Tende tinofara pai pamwe chete. Asi kuperera ipapo, asi kumboperera ipapo. Musi 27, not this one. Musi 27 kune ava vakomana 27 vari kukomana 27 kune Sounds of Zimbabwe concert iri ku Hatfield share. Ana Lady B, ana Lamont, ana Decibel neimwe team, ana DJ Sub vanenge vari kumusi 27. Madira Georgina. Saka mafara akaita sei? Mafara akadirwa shuga, mafaro chete kusvika takaenda. Right. Mukaenda paGoogle mungo www.shanyai.com inokupai, it's a search engine hub inokupai every destination that you want to go. You can book on Shanyai ndiye muZimbabwe ndatibatsira kusapota namaZimbabwe zenyu. Kana waita event unongoti Shanyai events, shanyai.events vanokuratidza kuti zvinofamba sei ma-events ako zvese ma-tickets, everything they run it for you. Right. Uchida kuti motikari ukangoenda pa-website ukango www.ddccarrental.co.za dzinobuda, kana kuti DDC kuenda paFacebook DDC Carental dzese dziripo. Right. Tikandaenda kumusha wako manaka ndatigadzirisa kumamisha kwedu kwatiri kubvawo. Munombona ndikaenda kureserve kwaunomboita nchimbovaka ndichimbochera tumatereti ndichera tumugodhi ndikechingotota kunguti tingoinspire naso kuti no upenyu hatizivi kuti mangwana zvakamira sei. Kana kuti pakuvhakachira papa zvinongoda ungosvika pareserve pane kamugodhi kako kabhoro kako nekaumba kako kakatsupirwa zvakanaka. Hatidi kugara pamatanda aiwaka magarida ajera kugara pari pamutepfetepfe masofa ndibate ari paruwa. You can go tuma munhu ari kumba unokutarisira masofa rako wanakirwa rai anongotengeswa kadai set 1.5 1.6 kana usikadi brown ayo tinokupa black ayo marecline ese marecline nyama dzakabva kuno leather ayo unongondibata dewandira masofa rangu ndongoti enda paparuwa. Right. Kana usikadi iwayo tinokupa. Kune masofa muchechetere genuine leather. Kana unaona masofa watenga manjeka ubata ayo dewa
ndoda kumwa mvura inotonhora iyo firiji double door iyo unozodei iyo mukati mayo. Saka please ndibatei. If you want to advertise your thing as well, please do likewise. Unonge panota sei wotiudza tita sei tochimhanya hatina kana pressure. Saka regai kuti murudo rakati sei takaenda. For those in UK kana uchida biltong unongoti www.florencemeets.co.uk vanda biltong yakanaka seFlorence vanokuitira mabiltong ako yese, mabusiness cards, maflyers, mapamphlets, logo, whatever you want. Munobata mukoma Simba Graphics mabana mubata mukoma Simba Graphics. Uchida ma-t-shirts uda kuita party yako 50th birthday, 21st, 30th, or muda kuenda kundize group muine ma-t-shirts enyu munobata mukoma Nyasha Mapfeka. Kana uruda kuita thing, kana uruda jingle unobata double zero kwamarange. Kana uchida kuakirwa Zimbabwe DDC contractors iripo, boys rangu mabuilders anokuchaja labor chete, material unotenga vega vanokudza pada zvakati vokuvakira wopedza. Uchingopedza dozwa materials unongoti wanda unhu materials variko vokuisa materials wopedza ndewada kupenderwa vanopenda ichi vanenge variko. Saka ndo zvatinoita panapa murudo takaita sei takaenda. Magre mudawana zviri sei chena igwava hana chena achimonyo munotamba here ndinotamba ndiwadi here iwe chenayo unotamba here. Miriam Manda uri sei my elder good marketing muri sei hama dzadiwa tinofara zviri sei. Hilda Ma, how are you doing? Chenai gwava vandakuona zviri sei. Shamin Tony Ashana, how are you doing my dear? Magre mudawana zviri sei Shila Mkonyo zviri sei Ambilon Rufu ndepi Rati Mkondo ndepi wekwa Chams, how are you doing? Mesina kwana mkomarase mesina kwana Shamentally elder details of the graphics please. All right, ndokupa soon after the show ndokupa Anon Simba ndokupa number za Simba. I can say ndoku. Saka sorry guys, we started late today because we're coming in, but I understand that Saka what I'm going to do njapa mukoma George na ndiclara wamboita sei wambotaura ndombodzisa chikafu ndoita sei ndiane chikafu changu pandita sei ndichidya sei tichienda takadaro. Nyaya yanhasi amene kana maiona iri kuti I've been betrayed. Saka murudo nemabetray ivavo vakadza. I think murume kwa nemukadzi ndiyazoti yakamira sei nyanje, but ndichaita sei ndichaitsvaga zvangu. Dr. Love, Dr. Doctor. Yeah. Right. Zvada kuti miteka imi chimbotarana ndeclara ka muchiita project yamaitara DDC kuti how to kuti vanhu vaone mari dzavo tumwe tumaratauka ndimonotsvaga chikafu njane chikafu ndobva wangopinda mai manje. Okay. Tinongozopinda nayo nenyaya yachona mozotsokorodza kana zvaka. Timbotaurai zvimwe zvamuda zvamunombotaura zvenyu. Andiclara kuri sei hako ikoko kwakupisa kamazuva. Hakusati kwakunyatsa kupisa mukoma kuno kuCape Town, kuchiri kutonhora mufunge. Haiwa, asi kwakuda kusvika handi sama yakuda kusvika. Yave padhuze. Chainonetsa ndechekuti kukapisa mazuva maviri kobva kwatanga kunaya kobva kwatanga chando. Haiwa, kuti mujairirezve hazvingadi ngoti one time zvose tu kungojairidza miri kuti. That's true. Weather yachona yekuno Cape Town ende vamwewo kuda vari kuri nani. Inini kwandiri kwakanyanya ndofunga pandiri paHout Bay kuenda paCamps Bay panove ndipo paunoti panotangira gungwa rekuti South Africa yaguma. It's less than 5 kilometers chipa panapa. Wow. Saka munema localized weather patterns are really different from everyone else who Cape Town ka. Essentially. Noti munhu akakubvunza kuti unogara kupi ukati kaHout Bay unowe kunotonhora kuya. Saka inzvimbo inotozikamwa kuti inotonhora ende kune makomo tiri padhuze neTable Mountain. Ndosaka. Yeah. My mountains, nema body, water bodies and all that. Ameno vakaita geography. Pamwe zvinongoita those localized weather patterns are really different from the rest. But I know now not to come ikoko. Ndinenge ndovhakacha ndiri kuside re-leeward side kwete ku-windward side sezvavanotaura kuti ndidzirwe.
inini yatondidzidzisawo weather yandanisati ndakatombojaira kuJoburg handinambopfeka jazi ende nyange kwaanotengeswa waingomawana kwana Kotamai. Manje kunoku ukapinda mumaclothing stores unotoona kuti majazi mazidress aya anodziya anenge arimo mune Cape Town. Oh, kuJoburg ndaive ndisingambonyanyomaona. so you makatomuvha quite recent kakuenda kuCape Town? Last year ndo patakauya muno muCape Town. Okay. Yeah, mirai ndichikutaurirai manje nekuda kwekunotonda zvimwe zvisingaite. This is the streak kwedu isusu yedu. Handizve kuti zvinozoitawo here ikoko. Munoona kana muchipinda muchando hamutenge zvekuchando muchando. Munotenga zvekuchando kwakupisa. Anonzi macells aya yekuti clearance cells to summer yopinda ka vakuda kubvisa zvewinter vachiisa zvesummer. Ndipo pamunotenga inonzi your winter clothes ipapo. Right at the end of it, it will be about 100 kana kuti 100 rands for one chiclothes ichocho. Kana kwakuya kusamaka right about summer yayo vakuita transfer chavo inenge ichikwanisa kuita 5 rands kana kuti 10 rands, and the motozviitira for next winter. Mukutotaura nekuti madhuriro ari kuti utenge jaketi svinu chairo rekuti munoziva kuti kana uchitenga chinhu chakaita sebhachi hachisi chinhu chokuti unogara uchitenga gore negore. Saka kuti utoriwana unotowana 1300 but wozomboona kuti pane nguva yawaimaona mabhachi aya achiita ma300 wotokanuka kuti ndiwo mapuraizi aveko aya. It's by demand. Inini pandakauya kuno Cape Town ndakarongedza zvinhu zviya zvokuti unongochiti Cape Town kuri handidi kuenda nezvinhu zvakawanda, ndoda kungoenda nezvinhu zvishoma. Saka ndava ndarongedzawo zvinodziya zvimapoloneki ndikaisa kumusha. Kunoku ndikangouya nezvinhu zvishoma kunoku mukoma kopfekwa mabhutsu aya anosvika mumabhiu. Inini hachisi chinhu chandakambobvira ndakatenga paupenyu hwangu chingoti Joburg kunopisa, Joburg kunopisa. Yeah. Moita nekunoenda nekwamuri. I think mabhutsu aya high boots motombomajairawo and anenge akakufitai futi. Kufita nofita. Imwe wiki ndakaenda kuchechi. Ndisina kunyatsokupfeka zvinodziya. Munoziva kuti unotonhorwa zvokuti ndakati dei vapedza kuparidza vangoimba pavanongosumuka inobva ndawana mabudiro. Ende for sure munhu akangoti achipedza shoko richipedza pavanononingirisa kuti himu yekuvhara kuti shoko raparidzwa. Ndakangosimuka sendiri kuda kupenda mutoilet ndichitobuda gedhe kumba ndikati unofira muchechi. Unofira muchechi nechando. Chando chachona ndichocho. But yeah, just remember, when you want to buy winter clothes, don't buy them in season. Buy them off season. Zvakangofanana nemasama yaya. Kana kwakuita winter, summer clothes dzinoenda pasale. Buy them at that point. And then you save yourself Maria kati one day papo. And you can always interchange pakadaro, especially my jackets I am not amungangomatenge every season. Yeah, quality chet. That's a good tip. Handisiri munhu uya wokuti ndaimboda zvokuenda pana Kotamai paya kunotsvaga mabhachi ndichizeza mbavha kuti mbavha kazhinji dzinofarira nzvimbo dzakadaro. Saka inzvimbo dzokuti ndaingodarikira ndisingambotarisi kuti chii chiri kuitika, asi rwendo rwuno ndakamuka imwe Saturday ndakananga kwaKotamai. Aiwa, zvinoita. Yeah, but yeah.
Yeah, Saka ndoupenyu. ikoko kwamuri ikokoko zvinodziya munozviwana semunotopinda clothing shops kana kuti kune vamwewo vanotouyawo vachiita zvemakota mai zvatinoita kunoko. Inini ndakajaidzwa neCOVID. Ndakungoisa paAmazon zvinongouya padoo pangu ndichingozvitora. Kuenda kumashops mazuva ano it's fine in between. Because cost achona, the cost benefit yekuti ndidrive kuenda to a place where kunotsvaga hembe yachona and then ndozoitenga ndodrive back. I don't see kuti it's worth it mazuva. I trust the shops that I buy from, and ndinozwa mastaira angu, and they can deliver at any given time. So ndinenge ndiri pamba hangu ndiri pa internet ndichingoti ichi neichi chideliver. I anticipate it. And that becomes it actually becomes a big problem. And then if you don't receive a package, and that becomes a syndrome where yekuti unobva watenga zvakawanda zvausingatobodi futi kuzozvidzosera futi, it's another chore. So you have to balance yourself nekuno. Inini zvekutenga chinhu chandisina kuona chandisina kubata handizvikwanise. Ndinotonzwa sendabigwa kana kuti zvikanonoka zviya ndofungidzira kuti pamwe hazvichauyi, mari yangu yatobiwa. Yabiwa. Exactly. Murungu wangu akambotenga night dress zvevana 4 years. Kwakauya zvinhu zvema1 month chaizvo zvitokotoko. Vanenge vapotsa masize nezvose. That's a good thing, because understanding the environment yaurika, and then also knowing kuti the trust and yaunowana through kwaunotenga. If you trust them, and if you've got strong policies anenge ari backed up nema-policies ekusungisana nezvose, I think kuno tinotemba nazvo. Hatitatombofunge kuti ndakasachiwana ndongoti handina kuchiwana, vanondidzosera mari yangu, no questions asked. Chakazouya paya ndinokwanisa kungovataura kuti ichi chauya ndakudzoserai. You see, so that's the trust process here kuno. I don't think kuti dzimenyika it's there. So it's unfortunate. Muripo zeni kuZimbabwe tiripo naye mukomade wakuZimbabwe kune zvokutenga online here? Zviriko here kuZimbabwe kuti you can shop kwaOK online zvinhu zvako zvotodelivery? Zvinenge zvako, I think so. But how trustworthy is it, and how reliable actually on the other hand is it? Okay, you know what you want to do? I might help. It's just a discussion yekuti shopping online. Saka ndandiri kutobvunza kuti kuZimbabwe yaveko here kuti uchinzwa kuti handisi kuda kuenda kumashop wongotorawo foni yako woshop? Not quite sure. Asi vandoziya ndeve kuti zvakaita imimi handiti muna maita online grocery nyemotengesa mahamba yekuti mwe mutiti hamba dzadaibeta mazada epromota imwe yaya ndinongochiti hamba yako inenge ine 1 bar resipo 1 kg yeshuga whatever, kana inge iri silver koya bronze koya gold handiti. Saka munongoziva kuti de watenga hamba yake makatopeka kudhara moendesa, but online yekuti unoclick and get delivered, I'm not quite sure. Kana iri yamunatsobvunza kuti unoenda online woti klika kuti ndoda cranberry juice idzi 2, ndikuda innocent, ndikuda chigubhu changu chemvura nenyama zozodeliverwa. I don't think so. I'm not quite sure. Maybe hapana trust and reliability, I think, and sezvataura naanti Clara ndiye kudai. So people actually
vanoda kubata zvinhu kuzviona, because that's where the trust and also the confidence kuti ichi ndicho chandatenga chakazononoka futi zvinenge zvine mutauro ipapo futi reliability. kuzimbabwe unongoti uchibhadhira mari achitodhilita app yachona uchamuwani munhu iyeye maona. Hanzi ana rati mukondo, yes you can buy online in okay. Kanzi nakozani mudi online shopping now available in Zimbabwe kune vanoita izvozvo. Saka zvanakawo kunyika kwedu tozvikudza. Yeah. Uyadidwa komanga. Uyadidwa? Idya zvenyu. Right. Kana muchizoda kunyima vanhu pamba kana vanhu vachinge vakushanyirai. Uyu ndo mushonga uyu. Cranberry juice. Yes. Even vana havabati. Iyo iyi udonyima kana vana kasvika mhonetsa nevana. Tenga idzo dzingoti piriji tsve. Unoenda ukadzoka yakazara kuti ta. Iyo ndo mushonga iyo. Asa inaki. Amusati mamboenwa. Aiwa ndisati zvona. Saka ndati uchingoda uchidaunza unyimi. Ukatenga iyi, muri kuona ukatenga iyi. 2 minutes inenge yapedzwa kudhara because inotapira. Munongotenga ichete iyi. Ini ndowanzotenga orange chaiyo. Aiwa, kandi chimbotenga cranberry juice. Mogadzika zvenyu fridge. Inoita mwedzi rimwe hapana neibata. Yeah, you know my health benefits are you. That's the thing. Ndekunakirwa kumanga. Chimboita imi mirai ndiverenge kini yenyu mozopinduridza yenyu nekuti pane chishona saka ndichamboresva. But let me try again. Redeem myself. Okay. This week nyaya yedu ndiye betrayal. Hanzi, I've been betrayed. Hi Elder and DDC family. So I am 28 years and I am a widower. I met my girlfriend soon after high school. Mukutamba got pregnant when I was 20. Akambotizira kuna ex wake. Akanodzingwa. Adzingwa ndokuchizouya kwandiri handina kumuramba because ndaiziva kuti takamborova gwangu, not once, not twice. My family was against it, especially my mom. I managed to stood my grounds ndikavaudza kuti nhumbu ndeyangu, and I was 100% sure. So she moved in and gave birth to a baby boy. 2 years back, my wife got pregnant again, and she passed on while giving birth. The baby survived, so I was left with 2 sons. Problem yangu, ombe yakuzove yemwana. My firstborn, uyu, akauya iri nhumbu. The boy is very naughty. Haatsiurike, misikanzwa yacho haisi yezera rake. Mashoko evanotaura aiti mwana ari kudeedzewa kumusha kwake, whatever that means, nedzinza rake haasi wemusha medu. Izvi zvakapinda munzeve dzamama vangu. Kwaisadyiwa rinopisa ipapo. Muchembere aivava left, right and center. Vachiti I should do a DNA test nevana vese. Ndikati why both? Because ari kunetsa wacho mumwe chete. Vakati to be sure kuti vana vese ndevako here. Do that DNA test. I was left with no choice. Ndakaenda nevana vese for DNA, only to find out kuti both kids were not mine. I was hurt, but chekuita panga pasisina. Ndakagwadziwa. After 2 weeks ndakadzokera nevana for a relationship DNA test
only to find out the boys were not related. Murikunzwa. Vafana vari vaviri ava were not related. Ndaifunga kuti ex uyu akambotizirwa uya ndiye baba vevana. But in turn, it turns out to be something else. Okay. Hanzi ndaifunga kuti ex uyu akambotizirwa uya ndiye baba vevana vose. But it turns out to be something else, which I can't explain. Hey. Mama vari kuti ndiendese vana kumusha kwamai vavo, but I can't. I know ambuya vangu vari ambuya vangu very well vanodhakwa. Saka zvekuvapa vana at this age hazviiti. Besides vana vanoziva ini sababa vavo. Ndingaita sei kuti mama vanzwisise. She keeps on saying pakazowana chinoitika hameno hako, and hachandifarire. She's not happy at all. Please help me with this situation. I will be in the comment section. So, nyaya ndiye kuti baba is still 28. Amai vakahura not once but ever many times. Vana vose havasi vake, and even vana vachona my boys, they havana ukama. Ukuchembere akuya kuti aiwa chidzosera vana zvekumusha kwambuya vako uko nekuti chinozovabata hazvizikana. So you do need to take these kids back kuna ambuya vake. But ambuya vaka vanombomwa doro. Inini ndinoprofesa ndichidai so. Kana ambuya vachimwa doro zvekudhakwa kudai so. Kudawo mwana wawo uyu mukadzi wehaidhi wedu akatorera hunhu hwamai. I don't know. Saka kuzoendesa vafana ava vaviri ava kuna ambuya uko might spell danger and disaster for vana vakura mune mazvo. Asi amai kumusha uku vari kuti no, hatingachengete vana vasiri vedzinza redu. Zvakazoita zvinozovabata vana ava hatizozive pekutangira. Hameno chivanhu chinenge chotambwa ipapo. But amai vari kupa caution kuti chingwarira ipapa. Kana vachidzokera kuna ambuya vako vonosotana ikoko ndizvozvo. But nyaya ndiyo iripo. Tichaona zvekutaura nezvazvo. Mkomatewa ndiyo nyaya iripo. Thank you so much, Dr. Love. Thank you so much. For those who are just joining us, welcome to the show. My apologies, I'm eating nas. So, similarly, how I doing it? Naklex research debates. Moro gonna say, patronina am konyera serpent say Seranion, how I doing? Because I'm with this say tungo research in the Ragadara Tim Kondo. The ODKs how I doing? Maro say winning up say it's a million number one. Shaman Sandanda Gumira, right? So our tonight's topic tonight is about a 20-year-old guy who is a widower. So this wife passed on during childbirth when I was delivering. But going back, how it all started. This guy, they were high school lovers. But during that time of being high school lovers, the girl was dating two guys. To a point that when she realized that she was pregnant, akatizira to the other guy. Then the second option was this guy who wrote the letter. But this guy, knowing very well, not once, not twice, but so many times. I got no, yes, pregnancy. Maybe I'm going to mistake when Dr. Love, but the pregnancy is mine. But his family members, knowing the lady very well, most of the mother was against it. But the guy stood his ground. I got no, mama.
The woman is mine. Anyway, fast forward, they got married with their boy child. Then 2 years ago or 2 years after, the woman fell pregnant again and she gave birth. No, she fell pregnant during labor. She couldn't make it, but the boy survived. So, Vafamba, the firstborn, Mukomanans is very naughty to a point. Yokuti, Mukomaran Makataka no, Muskan Zongana, yes, Pamshapa. Zakasham Zivan, Mam Chembele. Then Chembele. Zemunanga, Moramba, Numbutanga. I tell Muro after Pan, Nana, and Batis the Panet. Lakatsaka Mazaka, no. What's the peace of mind? Why can't you take these boys or these boys, Mukomanagatwai can take them for DNA test, both of them, to make sure these kids are yours? The son got no, they'll only take one child because it's the one who is not taken. No, take both. I got both. Only to find out these kids are not his. Betrayal. He was betrayed by the woman. So I'm not even okay. Chira kandino dzam saka vana ndio ex uyu akambotizirwa here. But let me do a relationship test. Boom, these kids are not even related, different fathers. So the reason why this man came here with him, as much as I'm aware that these kids are not mine, and these kids are not even related to each other, they've got different fathers. I cannot take them kunambuya vangu maive mukadzi because avasi munhu ari responsible enough. Chidhakwa. Saka I don't want to see these kids struggling. Ugo pressure kuna moms what no. Haungachengeti vana vasiri vakwewo. If anything happens, how are you going to go about it? Vaendese kuna namba boko kandoendese kuna mai vemukadzi wako, your late wife. Murume akati no, these kids, they know me as their father. So inini, I cannot let them go. But you know, raiswa nama maondozi oti nambe ndozotongo kata. No. I want the best out of these children. Saka mukomana uti, I need help to make, how can I go about my mom for her to understand kuti it's not that the blood is thicker than water, but it's about the love, that the bond that you have with someone. So we are in a bond because I raised them as my own kids. But Mama, no, you can't do that. So that's our topic for tonight. So this guy says up in the comment section. So your views, your opinions. If when this, don't worry, in this situation, what were you going to do? Tomboti ndiwe maive mwana wemurume uyu, kana kuti ndiwe ambuya wazoti vana haso mukwasha uyu, kana kuti uri hanzvadzi yako yekunzwa kuti ndo zvaida kuita, kana tomboti uri muningi nawo mukadzi akashaya wazati sisi wangu waigwangurisa ende banguru vana havasiwa vese. What will you do? Can you say this boy is wrong with this man by saying no? Even though Vanasir Wang, I'm willing to take care of them, look after them, and provide whatever I can. Is it because I don't know? Maybe it's different because being in the Western countries, I've learned that adoption is their number one priority, and I don't was there. So is this something that we need to learn as Zimbabweans? One can take a child who is related to whom they don't even know, adopt them, and become theirs, and become part of the family. And then no one knows, and I feel better like everyone else, treated equal and fairly. Is it what we can we? Is it possible for us to learn the adoption style? So much that this guy or maybe Mukomona understand no.
Manao knows exactly what he's doing, is following the Western culture. You go adopt. It doesn't matter. I have accepted the Vaswanongo, but vana vangu because labor, kusimbisa, kuvhura nzeve, muze mwana anovhurwa nzeve kachangobva kubarwa kane 6 weeks or so, kanovhurwa nzeve kuti kanatsonzwa ndinda yavhura nzeve, all that kind of stuff. So how can we try to adopt or to move on with time? Nemiwo vakadzi, how dare you kuti waacceptwa then uzourira munhu woitira futi munhu mwana futi. Inaulese panapa kuti there are two things that I know about vana, women. Right? There's an English saying that says a child might have many fathers, but it has got one mother. That's a fact. And the second thing that I know, there's no man under the sun akambopa mukadzi mwana seri wake. Ndoswana ndinoda kunati kuti utora mwana wako ndio ato wako mwana ndio wako ndio wakambara mwana. No, hakuna. Saka madzimai, a child might have many fathers, but it has got one mother. Please, kana muri mudzimba umu musati hurire zvekuita nhumbu. Kana mada kungogwangurisa kudyisa yenyu poto ndeyenyu, deka muto nderenyu. Chiregai kuti tira nhumbuka muchengetesa vana vasiri kwedu. Isu tati marende manje kwedu. Saka I don't know. Regani bonanze kwanzi ini sehama yemurume ndinochengeta vana se-adoption. That's Western culture, Trudy. But I don't know if you're in Zimbabwe, will you do that? Sibongile Kumalo. Yes, adoption is different because you know from the onset. Okay, that's another argument. Hans Ganera adoption, you know from the onset. Yes, adoption is a betrayal. Okay, vakadzi tinozvinzwisisa sometimes. Okay, Sheila dewa kuma African countries zvinonetsa izvozvo. That's Sheila Mukonyo, right? Sheila said dai vari vana ve-sister yangu ndaivatora because zvonyadzisa zvakaitwa nasisi ava. Koni says tiri wadi hope you are good. Bo Koni kana ane moyo wake achida ngaachengete. Let's hope ndeve first boyfriend. Avaso first boyfriend vana they're not even related. Vakasiyana because vakansoma DNA they're not even related. Right. Ande Clark. I think sazinhu yakabata ku next door. Ande Chera. Ichimbodya. Chera muri pera. Network yanenge yakadakwa. Dr. Love. Hello. Natsi ngoti tuzvedu. Andichera network yanenge yakadakwa. Chimanyeti. You need me right into money and die so because I've got the free reign one much as a terra. But yeah, this is the tragedy. Yeah, kurarama upe. And this could have kupa pressure was cards. Neither do I want kuzentekera kwa warranty chiti ishimajona guys. The point that you finger change in their face, the faces and chiti. No. This is the problem with certain zvinotangira pahunhu. Mukadzi uyu angari mwana wemunhu. Mwana wemunhu uyu akateedzera zvanga zvichiitwa nani nevabereki vake. Let's put it this way. Dai mukadzi uyu aka Anna Sonia Smith, as Africans, it's very difficult to adopt a stranger. Family question, why can't you find your own relative to adopt? That's very true. Dr. Love Muripe. So that means to say adoption in this case can be ruled out because like what you Sonia saying with it. African is one of the why can't you adopt? Why want to Mtoro? So can you remember what I went? So the panel is yeah, to man, you know, adoption I body
and mukadzi uyu akasira mananhamo. Saka what can be done here? Pet was say in this kind of a situation nekuti murume ari kuti vana ari kuda kuchengeta vana. Right, Dr. Love wadzoka. Dr. Love. Murikundinzwa? Takulwa. Sorry, Zvenyu. I'm now on a stable network. Hopefully this will carry me. I don't know where I pandadona, but let me start preface by saying this. Hunhu wedu ndo wakashata. Sevanhu atema, sevanhu in general. Hunhu wedu wakushata nekuda kwekuti hatichisina hunhu chaiwo wekuti tinogona kuite kugara mudzimba dzedu takatendeka. These days zvinonzi shiri yabvuta reken. Hanzi I've got my rights. I have izvo. I've got legal nengakini. It's my body. I can do what I want with it. Zvose izvozvo zviri right. Kana ukazofunga zvokuti it's your body, you can do what you want with it. Chiregera kuroora. Because kuroora is a different level of existence. Zvandiri kureva ndezvokudai. Amai vake ava vemutsvakabvuyo. She actually is the exemplification of a bad mother. Kana ukaona mai vachidhakwa kudhakwa vachizikanwa kunzi vanodhakwa kudaroka. Zvinoreva kuti kukura kwevana ava, uyu mukadzi uyu, mutsvakabvu wedu uyu, akabva nako, akateerera, akatevera hunhu hwamai. And she thought that was normal. You know kuti, and this is the thing chandinofanwa kuramba ndichizviremindisa, kuti not all of us were brought up in the same environment with the same morals and the same values. Ndosaka dzimwe nguva kana ndotaura, it might be foreign to a lot of people. Kuti ungati iwewe unomirira kusvikira waroora kuti ugoiwana bonde here. O iwewe unongotaura nemunhu one at a time usina vakawanda waunenge uchifambidzana nawo. Those are things that are my values because I know where they take me to and what I'm looking for. Pane vamwe vanozoti vakakura nementality yayo kuti kana pane motikari nemotikari chaiyo ine spare wheel. Saka iwe gara une spare wheel mubhuti zvekuti kana wakazoponjerwa nebhasikoro nemotikari yako you are not stranded. That mentality kune vakawanda vakakura nayo. Indakatokura ndichoinzwa, but it never made sense to me. But ndiko kukura kwevamwe. Ivo vakakudzwa vachidaro mazuvano. Shamwari dzangu idzodzo dzandakakura ndichinzwa vachiripita that same thing. Ndo vatava kunzwa vane magirlfriends kumaside vari kubuda vachipinda. Vakadzi vavo vari kupinda vachibuda nekuti vakasanganawo zvikwata zvacho neizvozvo. And then vozogara pasi. Voti ko chii chandakaita chiri wrong? Why is it my wife is vari kundishungurudza kudai so? But they don't know kuti the attitude, their moral values nezvose zvaanofunga zvaanoita ndizvo zvinokonzeresa. So I am reminding myself kuti we have different moral values. We have different values about life. And also we have different philosophies about how we can bring ourselves up. And I'm putting that my values, angu inini hangu, and I will say them as personal as they are in this story. And ndaisa ma values angu mustory yo inoi. Dr. Love, woman. Dr. Love. Dr. Love, it's okay. What have I done of foot? Any no foot, woman. Dr. Love, right, our story tonight, guys. Let me find the story. I don't know where I've switched. I've pressed something. I'm waiting for Dr. Love to come. But anyway,
Story do, let me see if I can get it on this other phone. Life no balance vanoda. Dr. Love, Eh, all right then. yeah. Nganchiti, nokuda kwekudaro, we find out that my own experience and what I expect someone to react and act nema values akeka are totally different. Ndosaka tichiti roranai vematongo vanozivana. I think the gist of it is in understanding kuti how you were brought up, what values you were brought up in. Waitozombosurwa kunzi kwaningi uko auende kunoroora nekuti vakadai. And the reason why I'm protracting this to that level ndeyekuti amai ava chidhakwa ichi ambuya is the sole reason why mwana wavo uyu mushakabvu akaita zvaakaita zvinonyadzisa kudaro. Saka we are not going to say we blame mushakabvu because probably that's all she knew and she thought that was okay. I was surprised being told by somebody a few years ago, it's okay for you to have 2 or 3 wives. And those 2 or 3 wives, usina kuarora, chinjanisa, and then come back to me. Handinenge ndisina care, nekuti ndizvo zvandakaona mumuri mangu zvichiitwa. Indakatokashamara ini, ndakati how would you live with yourself? Zvinonzi aiwa, zvinonetsa, but inini ndakazviona ndazvijaira. I actually came out of that conversation with a sad outlook for humanity. But I've got high hopes. I have high hopes for humanity. But izvi zvakaitwa nemukadzi uyu kauyu mushakabvu hazvina kubva pari iyeye, zvakabva kumba kwavakabva uko. Emphasis yangu ndeyekudai, mukomana uyu munyori haidi ari kudawo kubreka the cycle yakatangwa naambuya kumusha kwamai, because kana vana ava vakadzokera kumusha uko kwambuya vanodhakwa ikoko kauko, you will find kuti vachakura vane mentality yamai vavo yekuzoti vachazokura vachiita zvechihure izvi and they'll seem and think that it is normal. I know kuti kune vamwe vanhu, depending on how and what your values are, kune vamwe vanozvibvumira kuti izvi ndizvo zvandiri kuona and this must be normal, and others who will actually say ndinoona a different side of life, why can't I just be different? So uya mukomana akati chi, ndakaona amai vangu achirohwa, but handisi kuda kuti kana ndava nemukadzi ndirove mukadzi because I saw my mom in pain. Handidi kuti mukadzi wangu ave in pain. Kozoti vamwe vaya vakaona baba vavo vachirohwa mukadzi, akati baba vangu vairohwa mukadzi, saka ndizvo zvinoitwa kune mukadzi. 2 different things, outcomes from 2 different people within the same situation. Why I'm pointing that out, and please be patient with me, because that's where the gist of it all is. Sevanhu vanoda kuva Dr. Love. Right. Muri kundinzwa? Yeah, taurai, takunzwai. Ndati sevanhu vari kuda kuvaka vanhu and we want to build a community. Let's start building on vabereki isu vabereki. We are the next generation yevabereki and even grandparents izvezvi that can make a difference. Mukomana uyu kauyu, I am going to just say this, if he wants to and if he can, despite the betrayal yaawana, ndarambe ari muhupenyu hwevana vaviri. But the big but ndeyekuti ndiatsvage ana baba vavo
while the sun still shines, when it's not too late. He needs to find them, and he needs kuvapirawo, and then okumbirawo kuti inini ndingapindawo here, ndingagarewo here mulife yevanhu. Zvadaro kana akabvumidzwa kana akasabvumidzwa ndizvowo. But kuendesa vafana ava these two boys kuna ambuya vanodhakwa kava, please don't, because you are just going to be creating another episode yemukadzi wako akafa uyu neattitude yachona, because izvi zvinhu izvi zvinobva kuna mai kuna baba. It comes from kurerwa kwedu. So if you want the best for these two boys, please tsvaga ana baba vavo, and then make an effort to keep in their lives, because at that point you'll give them a chance at least to have a better life. Because kuenda kuna mbuya uko kauko chokwadi kudai so vanenge you'll be killing their future. They won't have a future at all. That's where I'm trying to emphasize kuti sevanhu vane vabereki vanhu vane vana ngatizivei kuti unhu hwedu will be carried over to our kids and our kids. Saka let's live a moral life yeri high standard. Let's live a life that is inoonekerawo ine hunhu. But obviously I'm preaching to the choir, and sometimes I'm preaching to those that think kuti hunhu hwachonaka depends on me, myself, and Irene. Zvinondifadza inini. But let's also remember kuti I'm not living in isolation. My actions, my values, my reactions affect those around me, positively and negatively. So takatanga ipapo, I think we'll have a better chance to build a community that is morally upright, not bankrupt. Ndapedza. Right. Msana mapedza ndokulava, just got a question that I want to ask you. Muri kuemphasize kuti ndatsvaga nababa vana handitika? Which is very good. Anowana upi? How? Tomboti mukadzi uyu ko kana akahura nemunhu ari kuguruwa. Anomuziro? Imi. Mukadzi uyu une zvaanoziva, anombotaura neshamwari. Angasina shamwari. Angasina sisi kana kuti budi. Imi Dr. Lavita imushimi. Aiwa, zvinhu zvekuyedzwa. Ndizvekuyedzwa. Unoedza kunani? Aiwa, ndringoti ngaedzewo kutsvaga ana baba vavo. All right. Anochitsvaga ana baba wacho handitika? Right. Ko kana umwe wacho aine mukadzi akachita mukadzi asingazivi, anobhara muka. Ngaza anoenda necherusere. Ziya kuti vanhu vachatsvaga ka. Maybe they are married now. Handitika? Mukadzi azva kuti murume akaita mwana outside. Do you think ari happily married nemukadzi akasiri mukadzi azemurume wangu anochita oyanza pane mwana wako? Aimi Dr. Lavuka. Aiwazve izvo zvinoda wisdom mukoma. Ndizvo kudai so anonotsvaga baba vacho naka vava wana ndizvo kungodai so kungosvika pa achingoti aiwa handidi kuexpose. Ngatitaure semurume nemurume. Anenge avaziya sei Dr. Lavuka munhu akafa uyu, munhu wenhumbu akafa. And remember kuti uyu akaziya through DNA test. Not kuti akabata munhu aine chikomba. Understand about Dr. Lavuka kuti he never caught this woman red-handed, right? If he had caught the woman red-handed, then he would say, "You are the father of these kids." But the unfortunate thing, this woman cheated without this man's knowledge. If it wasn't of death and the mischief of this firstborn, otherwise this man was going to grave or become sekuruka, raising kids who are not his. Saka anotsvaga kupi? That's the $1 million question. And kupi? Endai kuna ambuya vane vana, vane ana sisi,
and try from there and start from somewhere. That's all I'm saying. Kuti start from somewhere. Kana zvakasabudirira ka. That's where I say kuti ndagare nevana. Vasaende kuna mbuya. Right. Alright. Ogara nevana vanditika. Then iwo bhafa. Vana vanozoitwa sei? Ipapo. Apa ipataurai anozoita sei? Obva azofamba indefada. Vanoendeswa kwambuya vavo, kwamgogo vavo. At that point. All right, chimbonwa mvura zvamataura zviya zviya. Right. Chera. Utakunzwa mirai hold on chera. Mambokadzi muri sei mukoma gwangu muri sei? Zviri sei. Bobo. Right. Adi chera takunzwa muri sei adi chera. Right, musati maenda ndi chera. Mirai tichimboita tite recapping yacho kunowasvika. Right, for those who are joining us, welcome to the show, welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Makaitara ndi Dr. Love. Topic tonight is betrayed. Hello, elder and Ddc family. So I'm 28 years and I'm a widower. I met my girlfriend soon after high school. Mukutamba got pregnant when I was 20. Akambotidzira kuna ex akadzingwa ndo kuchizouya kwandiri. Handina kuramba because ndaiziva kuti takamborova gwangu not once not twice. My family was against it, especially my mom. I managed to stood my grounds, ndikavaudza kuti ndombo ndeyangu, and I was 100% sure. So she moved in and gave birth to a baby boy. 2 years back, my wife got pregnant again and she passed on while giving birth. The baby survived, so I was left with 2 sons. Problem yangu hombe yakazove yemwana my firstborn uyu akauya iri nhombo. The boy is very naughty. Haatsiuriki. Misikanzwa yacho haisi yezera rake. Mashoko evanotaura aiti mwana ari kushedzwa kumusha kwake nedzinza rake haasiwo mumusha medu. Izvi zvakapinda munzeve dzamai vangu. Kwaisa jiwa rinopisa. Muchembere aiva left, right and center vachiti I should do a DNA test nevana vese. Ndikati why both? Because ari kunetsa mumwe chete. Vakati to be sure kuti vana vese ndevako here. I was left no choice. Ndakaenda nevana vese for DNA only to find out that both kids were not mine. I was hurt, but chekuita panga pasina. Ndakarwadziwa. After 2 weeks, ndakadzokera nevana for a relationship DNA test only to find out the boys were not related. Ndaifunga kuti ex uya pakambotizira ndiye baba vevana vese, but it turns out to be something else which I cannot explain. Saka X is excluded kuvana uku. Haasi baba vana va X wacho futi kwakambotizira kwekwe, which I cannot explain. Mama vari kuti ndiendese vana kumusha kwaamai vavo, but I can't. I know ambuya vangu very well vanodhakwa. Saka zvekuvapa vana at this age hazviiti. Besides, vana vanoziva ini sababa vavo. Ndingaita sei kuti mama vanzwisise? She keeps on saying pakazowana chinoitika mheno hako and havachafari. She's not happy at all. Please help. I'll be in the comment section. So I think I think this guy akatonorora chaizvo because respect ari kupa mbuya vake ndiye munhu mukwasha chaito zikanaka norora. And the funny part yaitika ndekuti part which I cannot explain. Akaenda nemwana kwa X kana kwa X. The X is not the biological father of these kids. So that means this woman pakambotira kwa X anatizira kusiriko based on nenyero I cannot explain further. Saka mukadzi ranga rigenda gori. Saka pakadai so apa mai paitwa na Dr. Love kuti ndatsvaga na baba vevana anotsvaga ku because X has been ruled out. Now unotangira papi inonzi yafira pamutandai. Anotangira kupi murume akada kutsvaga na baba because the X is ruled out. Saka mukadzi uyu yanga itori inonzi pipi yambi chayo yakatokwana. Right, mukoma kutavya sikambongera muri sese ambiro nofunde ndepi tinashe maringe ndeipi masho story zviri sei. Andiklara chera muri kopiko Merlin musarwa zviri sei. Madzoka eranda up. Right, vanenge wadona. Right, Mambokadzi, what's your take? Utore nzvimbo yandikira then mukoma kwangu. What's your take Mambokadzi? Koni ndeipishila
Mm. Listening to it, I think that is just opening an unnecessary trauma for the children. Okay. Muridzi wenyaya akashaya nditi. Saka I know this thing yekuti mwana ari kunetsa ari kuda nzinza. Sometimes vana vamwe vanongoita musikanzwa. Recently I think I watched a similar show on Tinashe Mugabe chinzi musikanzwa yake ikuratidza kuti ari aswe muna musha unoyu, and they went through all that, and mwana anga ari wemusha iwoyo just because mwana anga achita musikanzwa vana kuti asi kubehave. I said the rest. I know it's not the case in this case. It turned out kuti havasi vese, but saka vodi she's not there to account, so now you're going to punish the wrong people. Saka like mai vemurume uyu vane utsinye, vatongori neutsinye, because vana vari mumusha, saka vanzi ngavachienda kupi. No one has claimed them, no one knows where to go. Why is she getting angry over something that he didn't know about, they don't know about, and the person who's responsible is no longer around? I don't understand what her end goal is. So in the end, this guy has got a bond with his children, right? Because he's been raising them. He's got a bond with them naturally. Saka, I don't understand, Kuti. And those children have a bond with him as the father. Saka, unless you bring them, tell them, Kuti, oh, your mother has died, and I actually don't have a clue who your fathers are, but you're also both not same father, but your mother is dead. I think it's just a very traumatic thing to put through two children, unless somebody comes to claim them and you've got the answers for them. I think leave things as they are. Maya may she find no rest, because if I make a decision, Mumba Mangu, and my mother who's living wherever she's living starts to cause me a lot of problems because she wants me to sort out, get rid of those kids, then what? She's not acting like a mother. Those children are basically they are orphans, if that's the case, because maybe both their fathers have died and their mom is dead. Saka what is her end goal? Kuti nekuti ari kuita musikanzwa, chero vakazvarwa same mother and father vanoita musikanzwa vanu vagoenda kujeri, pane panombonza kuti mwana akadza kuita musikanzwa at every occasion kuti akutsvaga pamwe ari kutoita musikanzwa because ari kushuwa mai vake vakamusiya ari mudiki. I just think that what is he asking? What advice is he asking? What was his final question? His final question was that, how do I make my mom understand my situation about these kids? You make it okay, so she doesn't have to understand you. You have to be the man that you are now and let go. You can't keep breastfeeding from your mother. You are a father of two children. My mom, chi. Pane pamwe pekuti generally varume vanongoti mama vanobhowa stereki. At some point, you've just got to let go. At the end of the day, your mom is a human being. Moms are not angels. They are not the toxic mothers. There's lots of articles about toxic mothers out there. My mother used to watch my father abuse me. Some mothers are toxic. Your mother is toxic. She's potentially toxic because she's going to start telling you, this young boy is being naughty. Aruta msikanzwa. Uyu akauya patinashe Mugabe antanzi aichachura mupoto. Anga achipota achichachura. Achita msikanzwa. Achinobata nyama. Achita msikanzwa. Ndizvo zvakaendesa kuti ene posakanzi asi kubehave sevanhu vemusha muno. Msikanzwa. Your mother is toxic and wants to keep you unsettled. Now you've done DNA. You are left with those children. What if those two children are one parent? What if they are nerera? Chava dump social services. Uchata say, oh, you spend the rest of your life being Sherlock Holmes, trying to figure out who their fathers are, going to disrupt so many homes. DNA. What's in it for her? What is actually in it for her? What is she going to get from it? Chawachawanachi. Like, it's just being unnecessarily cruel. The children are not to blame in this situation. We deal with them, get them counseling. What's going on that's causing? You don't have to always over spiritualize things.
children will be children. Boys, that's why majero makazara vana havasi vana vari kutsvaga vakasiwa. Vamwe musikanzwa justice. Kune vana vanoita musikanzwa mbavha, criminality, vari vana the same mother and the same father. Vasina kana kuti he vakarasikirwa. Musikanzwa itoriko there. Don't over spiritualize things. Address the situation with the children and look after them, because it's not their fault. They are victims in all this. What you end up doing is letting them go or traumatizing them, and you've got another 2 contributed to society, 2 more broken men, and you yourself were left broken because you've gone from being a father, a husband, to nothing. And what has she achieved from it? I just feel like your mother is toxic. You've got to stand up to her and say, Mama, ndo zviripo, mai vavo vakafa, handisi kunana baba vacho, saka maybe vana baba vacho vakafa, saka pamwe nditori nherera. What am I supposed to do? Kune vana vazere mumaorphanage vasina kana parent, vasingazivi who's left or right, vari kushushwa nechii. I think she's just being a toxic mother. I'm sorry, your mother is toxic. You have to manage your mother and leave those children alone. Otherwise, you spend the rest and find yourself love and move on. You spend the rest of your life trying to satisfy her. It's your life. You only live once. She let her live her life. She was perfect. She got it right. Let her do her perfection. You were imperfect. Live your life. That's all I can say. If that's all I can say. Usaindi nombunza chera kubvunza. Right, pane munhu ari kumira pane munhu ari anzi dewa, anzi Ddc Skool Of Thoughts, where does it say X was ruled out? Where it says X was ruled out ndepanapa Maryland, this is where X was ruled out. Right, he said here, my family was against it, especially my mom. I managed to stood my grounds ndikavaudza kuti nhumbu ndeyangu, and I was 100% sure. So hold on. The boys no. Okay, hold on. Right. Okay. I left with no choice. Ndakaenda nevana vese for DNA, only find out that both kids were not mine. I was hurt, but chekuita panga pasina. Ndakaudzwa after 2 weeks. Ndakadzokera nevana for a relationship DNA test, only to find out that the boys were not related. Ndaifunga kuti X uya kwakambotizira ndiye baba vevana vose, but it turns out to be something else which I cannot explain. Saka, there we go. Right, mukoma gwangu muri sei? Bo, zviri sei? Bo madi. Tiri bo zvangu. Anyway, regai tingoti gaga. Problem yatinoita varume tikanakirwa negwangu, tinofunga nomupongoro uyu pane kuti ufunge nebrain. Munhu watizira kumwe wandorambwa ikoko, iwe otambira. Now you are seeing my results achona, the consequences. So mfana haikona kunakirwa negwangu kusvika pakuperevedza brain dzako. Funga nebrain kwete kufunga negwangu. Waiona unhu hwambuya wake number 1 Garinya, asi wakasarudza kungoti haiwa zvose izvezvo nokuti maybe mukadzi wachona yanga iri shuga, because ndo zvimwe zvotivhiringidza vanhu vechirume. Ike zvino wane problem namai yako, uri kusympathiza nambuya Garinya naambuya Garinya. Vakomana apa itsadza wototama pana mai ipapo wondovaka kwako gauko naye vana vako vaviri ava, because apa wakarumwa nechokuchera. Mukadzi une nhumbu yambondoramba kumwe haatogwi achiiswa mumba. Mirira nhumbu ipo muenda kumaDNA. Hakutori munhu wandorambirwa nhumbu samwe. Iyeyo mistake yetinogara takaita varume vazhinji, just because mukadzi iyewone achinaka. Asi kunaka kwachona hakurambi kuchingwapo. No. Yeah. Apa wakarumwa nechokuchera. Wakarumwa nechokuchera. Kana kuti anonzi mazvokuda mavanga enyoro. We must be very careful. Apa wakatadza kuva a responsible person, because munhu paakangondodzingwa uko waide wakati paakauya achiti nhumbu iyi ndeyako, waide wakati no wait, kusvika wabatsigwa
tondoita ma-DNA test. Paide pasina nyaya yese. Manje apa, you have to deal with it. Ndiwe wakazvida. Ndinoita sendotaura rafu, but ndochokwadi chaicho. Chinobhova zvacho asi chakanaka. Chaitira vamwe kuti mangwana vasapinda mutsekwende dzakafanana nedzidzi. Washa kundosiyira ambuya vako mwana, because ndida kwai zvake. Ende hunhu hwachona mukadzi wako akahutora kuna mai vake. Chihure chomukadzi chinonetsa kuti pakaita vana saizvozvo kuti muzoenda kuma-DNA test. Ndosaka ini ndigara ndichisugesta kuti no, DNA test should be compulsory. Mwana achizvagwa zviya. Ichingona musati matora birth certificate, moita zvese all the stuff. Saka, vakomana vakaipa. Amen. Nyaya iri kwako isaita wotama, because namai vachagara vari muchoto vana ivava chero ukavasiyira mai vachona uchiinda kuonoenda. Uchivavona vachirotiradza kuti havadi vana vachona, ende ndo vakatozofosera kuti uinde ku-DNA test kwachona. Uri pamahwani shamari. Asi mahwani achona ndiwo wakacreata mahwani ako. So, deal with it. Isaita wotama ubva kure woinda kure namai achona wondogara nevana vako. Because hapana mawanire ochamboita vana baba vacho. Chero ukandiapurocha ndichitoziva zvangu ndakambojuruja paiwe pamukadzi wako ipapo, handibvumi. Ndingada kutora responsibility yakadero kuti zvitete. Hakuna kunowana munhu unofa akabvuma. Unondotsvaka vana baba vacho uchivatsvaka how? Kuti naive pane wakambogwangurawo here mukadzi wangu, uyaiwo tiinde kuma-DNA. Vanoti unopenga. Vanotoseka kana vachitomwa doro ipapo vanoti inzwaiwo benzi. No. Suduruka pana mai, wondochengeta idzo 2 boys dzako idzedzo of different fathers. Uku ndokuti tidzidze vamwe varume vari panapa. Nhumbu yandoramwa kumwe, haungosviki uchitambira. Uko kuzongaira ikoko. Wandoramwa uko kwaenda, all right. Mira, zvara, kana wazvara tikaenda kuma-DNA test, kana ari wangu ndochengeta. And for sure wondochengeta kana ari wangu. Kwete kundozvigokera moto muziso kwawakaitawo. Handina zvizhinji zvendingataura newe. Tama pana mai vako, kana uchida kundosiyira dhakwasi ambuya vako, stupid yomunhu inongoti bhehu pose, chero mutobwe vachiturura matobwe vanongogwangurisa. Ukaona mukadzi anoshaya responsibility nebhodhi yake, kana yesu varume handingogwanguri pose. What for? Ivavo nerekera ne bit of selection yangu uri murume zvako, uri bhuru. Haungoti chero pane birth canal, haiwa chero zvaita. Hazviwengo. Nyambuya vako ava aingoma yaparufu chaiwo, mushuku wapazhira. Unongoti wada waguma, wada wasunungura gavi yomususu. No, shamwari. Ibva pana mai, uchengeta vana vako, sunungoziva kuti havasi vako. Hamisi kanzwai vari right mai vachona. Vana vasiri vapamba ipapo vakada kuita mhepo shamwari yanyama vhuvhu inosara pasi. Haizuzi mashizha chete, inowisa nemiti yacho. Zvinoitika izvozvo. Stereki. Vanavo zvavo vanongoita musikanzwa even varivopo, but ukaona mhepo dzada kusumuka dzirimwe dzinza. Unoti baba iwe. Anyway, the choice is yours. Either you move away from your mom, undovaka kwako kana uri kumaruzevha uko. Kana wanga uchigara pamba pawoenda unoroja kunondoroja. Nevana vako vaviri ivavo. Ambuya vaka chero ukaendako hazvishamisi vakati hachiuya ugwangure mwana wakafa, hazvina nebasa rese. Vanozviita vana ambuya vakadai, mastupid ana ambuya. Anyway, ndapedza. Sekuru benu vati muri sei? Kule? No, ndiri right mkomande wakuri sei? Hapana, chimuti chapa muri. Serious? Inda chakurumidza kusvika so. Nhasi riri achiri kufamba. All right. Ndandakateerera nyaya, in fact nhasi ndandati hangu handisi kuda kupinda pashow nongoteerera wangu. But
Dr. Love akatanga kutaura usually vanonditokonya tokonya pfungwa dzavo. That's a good thing. That's a good thing. Tinombopesana mafungire naDr. Love nguva dzakati wandei. But nhasi tinenge tazoti nyanyei kupesana. Inini I was shocked kunzwa Dr. Love vachiti we don't blame mukadzi uyu muchakabvu. Tinoblame mai vake. Chidhakwa. On what basis do you blame the mother? Even ngoma gwangu ari blame mai ofuti. On what basis? On what basis? Mai ava chidhakwa vakahura here. Tambozwa kunzi mai vacho vanohura. Ende zvatinofanira kuti tidzidze vanhu ndezvekuti at what point in your life do you become your own, do you take your own identity? Yes. You can't keep on blaming mai vako for the rest of your life. But I tell you, a 50-year-old person like me, unenge uchiti kwanzi ini hangu ndikagodii ndiri munhu wenherera. Unosvika rini uchingochema unherera? Unosvika rini uchiblema inini ndogodini baba vangu vaiva nevakadzi vasingaperi, therefore ini ndongohura. Unosvika rini uchidaro? We can't live like that. Even 18 years dzatinotaura dziya kuti 18 years inongova age yakangoiswa nevemutemo. Otherwise munhu ukatosvika 10 years, 9 years, you are an individual. Wakuteka machoices ezvaunoda nezvausingadi. And therefore hatingagoni kuti titi munhu wese unoramba uchiblame mai kana baba. No, hatingadaro. Now murume uyu ndichidzokera panyaya yedu yaabvunza uyu. Murume uyu waamunhu mukuru as an individual. There are some decisions you make. Haungoconsult mai vako on each and every decision. This is the time for him to make his own decisions. Zvisinei namai mukati. Whether vafara nazvo or havana. Pane ma-decisions andinoita ini pachangu. Sabeneford semunhu ndinoita amwe ma-decisions angu. Amwe anofadza mai vangu, amwe havafari nawo. Amwe anofadza baba vangu, amwe havafari nawo. But those are my decisions. So if this guy has said kuti ini handingadi ndagara nevana ava, and kuva baba vevana, you don't necessarily have to be the biological father. This ndiye baba vevana ava, because kubva day one ndiye wakanga achiziva pane napkin ravo, ndiye waiziva waibvisa tsvina yavo, ndiye waivafeeda. So he is the father of these kids. Kana within his heart, he feels kuti I want to continue nevana ava. End of story. Yatopera nyaya iyoyo. Zvimwe zvatava kutaurirwa izvi hazvina relevance. Vasingafariri ma-decisions. Tikangozviziva izvozvo kuti muupenyu we make ma-decisions anogumbura vamwe vanhu, anofadza vamwe vanhu, but those are our own decisions that we make. Tikaziva izvozvo, tikazvibata izvozvo, taakurarama upenyu hwedu sevanhu. So inini I would urge our brother, you've made your decision, which is a good decision. You didn't have to make that decision. Like kananga asingadi ati nini vanza was my biological kids atichadi kugara nawo. He could do kunowaisa vana mbuya ikoko, he can do that. But he has made the right decision, which I agree with. I would have made the same decision, and he has made that decision. So zvichataurwa nevanhu whether ndingana ndimai munin'ina ndiani, that's their problem. Iye waita decision yake ogara nevana vake, nyaya yacho yatopera yakadaro. Now zvimwe zvaakunzi kwanzi unotsvaga vana baba vevana, what for? Unovatsvagire vana baba vevana yavo zvozodii? There's no reason.
kana vana vacho varivo vanenge vakura vakazodecide kuti toda kunotsvaga baba vedu, that's up to them. Hazvinei naye uyu chake kurera vana ovakudza. And again, I always tell it, say it on this show. The purpose yokurera vana kuti vakwanise kuva independent, vazviitirawo madecisions avo. Once vasvika palevel where they can make their own decisions, varumuka vatobva patiri kuvadewa votoita upenyu hwavo. Isusu hatichapindiri. Even vakati mai ini baba havachinei neni, that's it, it's okay. In roho yangu yatopera yatopfuura, vakuitawo vakurarama upenyu hwavo. So that should be that's how I see this this case. So Dr. Love, hati blame vabereki kusvika vafa. We make our own decisions and we should be accountable for our own decisions. Mukadzi uyu wakanga iri pambi, she should be accounted for, accountable. It's only kuti in this case wakafa. Hatingachagoni kuti tingamuroverera pachitunha tichiti chii, but ndiye wakakonzera mesi dzese idzi. Otherwise, yes. Munotokonya yenyu asi inini kutokonya kwenyu kuri biased pakudai. You are contradicting yourself. No, I will never contradict myself. Mira indikutaurire pamacontradictor. Maybe hamuna kuzviona asi macontradictor yourself kuti. Yes. Munhu inini ndinofanira kurera mwana wangu kusvikira ava pachinhano chokuita sei chokuti azviitire madecisions ake, which in actual fact, from your own statement, iwe semubereki are responsible for their behavior and conduct. Kana mwana akatera maconduct nemavalues ako iwewe, mangwana handiti haungamuti aiwa madecisions ako ndiwo akazviitira, anenge aona zvawakaita iwewo zvawakamupa. No, Dr. Love. I disagree with you. Because you essentially give them the foundation at which they will be critically able to do what? Kuita their own decision. Kana iwo wakasawapa ma-decisions achona yayo foundation iyoyo yakaiwawapa decision yekudhakwa samai ava vachidhakwa. You cannot blame mwana kuzoita samai. And yes, you are right. At some point, this person anonzi mwana uyu must make their decision kuti izvi zvandiri kuita izvi ndizvo zvandinoda here muupenyu hwangu kana kuti ndinoda kuchinja. At that point, kana vawana wisdom and also revelation iyoyo. But pane vamwe sezvandataura, kana manga musina kunzwisisa, ndataura kuti pane vamwe vanotochinja vaziva kuti izvi hazvina kunaka. But there are others that will carry on with that tradition yekudhakwa, yekuendayo, yekuita huhure because of that. So that's the contradiction yandiroda kukupointira ipapo. Yes, Dr. Love. That's the only decision. You can't blame the parent. I'll give you an example. But I made a decision at a very young age. But I made a decision early. And this is up to this day. And what was that reason? Okay, wait, Dr. Love, most of it. Kune vana vakarerwa nevana mai vakanga vapreswa nemasituations vari pambi, uchitoziva kuti chingwa chandiri kudya ichi mai vanga vari kubhawa nezuro. They grew under those conditions. But hazvina kuti vana vese ivavo vanoita pambi. They make their own decisions from experiences emaparents avo. Ini zvandiri kuramba ndezvokuti munhu akura akiita bad decisions, we keep blaming the parents. That should not be hapana zvakadaro. Once wasvika 10 years, my decisions awakuita ako. Handitobadi kuti tisvike 18 years.
those are your own decisions. Zaunofanira kuziva kuti dziri ma-consequences akanaka neakaipa. So in any case, you're also making a false assumption. Kuti ambuya vanzi vanodhakwa. You are making an assumption yekuti vanohura. The behavior atiri kudhira nayo this deceased sister of ours ndeyechifambi chaakaita. Hatina kunzwa kuti ambuya vaita zvechifambi vaidhakwa pavanodhakwa vasiri fambi. Saka zvechifambi toti wakazviwana kupi. Those were your own decisions. So the moment inini chandiri kuramba Dr. Love ndechekuti vanhu vahwande minwe nekuti maparents edu akaita bad decision, therefore isusu taakwanisa kungoita chero zvinhu zvikanongotipira. We have that license yekungoti because maparents edu vakanga vane mabehavior akati hatichidaro. Vanhu ngavadzidze kuita hunhu kwawo vachizviitira madecisions avo. Kana wareswa, be accountable. Aurambi uchingochema nomubereki. Mkomaka zvamusiri kuda kubvuma ndizvokuti your environment influences who you are going to be, your character, your moral values. Your influences come from the base yevanhu paunogara ipapo munharaunda iyoyo. That's what molds you to be who you are. Kana makaramba izvozvo tinozotangirepi sevanhu? Saka vanhu vachoenda vachinohura zvese nekuti at some point vachazoita madecisions avo kuti vazova vanhu vakwaye. Saka baba namai they shouldn't care about their kids. They shouldn't care about imparting the values vanoda kuona kuti vanhu vavo vakure navo. Vongovasiya vachiita zvavanoita because at some point they are going to make the decision and be accountable for it. How are they going to be accountable for something they don't know? Chavasina kumbodzidziswa. Munoziva 1 + 1 nekuti ticha vakakutaurira kuti 1 + 1 is 2. If you haven't had that opportunity kuti mudzidziswe izvozvo, manga musingachazombozviite nhasi. Saka makuda kunditaurira inini kuti kana makasadzidziswa, you will eventually get to be accountable for it. Ndipo pandiri kuramba ipapo kuti you have to acknowledge the environmental influences anoendesa kuti munhu azoti izvi zvandidi kuti mimi murambe doro makaona kuti rakashata, makaona nemaziso enyu nemaexperience enyu makameka decision yenyu imi kuti ndizvo zvandisiri kuda. You see, that influence yachona yandiri kutaura. Saka ndepapi pandaresha nekutaura kuti amai vakakanganisa. Pamaresha ndepekuti mati the deceased person haana nyaya, haana mhosva. Mhosva ina ambuya vari kudhakwa ndo vane mhosva. Because ndo vakanisa. That is where I'm saying hazvisiri izvo. That is ndo pandiri kupesana nemi ipapo. Kuti a parent, a parent might be perfect and they might do their best, but people make bad choices. People make bad decisions on their own. So andiri kuramba kuti mu blame mubereki for each and every bad decision yaitwa nemwana. Whether mubereki wanga chirarama sei, that should not be an excuse yokuti justify the bad behaviors that people do in life. Inini izvo ndo andiri kuramba izvo. Even kana ukaziva kuti uri mwana, even kana uri mwana, kana ukaziva kuti uri mwana a serial murderer anditi, that does not mean kuti wakufanira kuchiuraya vanhu because baba vako vanga vari serial murderer. You say zvakaitwa nemudhara wangu inini handiiti izvozvo. So I'm refusing to accept your justification blame ambuya. Ndo pandiri kupesana nemi ipapo. Okay. And ndo pandiri kuti kana munhu asvika at a certain age, you don't have to depend nomubereki all the time kungoti I hear you. So ndo pandiri kuti guy has to make decisions independent of his mother. All right. Ndavumirana nemi ipapo. What I was trying to emphasize is the influence yevabereki on their kids.
And then the final product ndiye mwana anozofunga kuti zvaari kuita ndizvo zvino. To her, she might actually think kuti that's the way of life. Ndizvo zviripo. That's where I was trying to actually emphasize on kuti let's have a good foundation yekukudza vana vedu nema-morals atinoda kuti vave nawo as good citizens. That's all I was saying. Zvekuzoti mwana uyu is not to blame in her actions. I was trying to de-emphasize it because ndanga ndichida kutaridza kuti mubereki ane simba rekuvaka nekuumba. Because zvandanga ndichida kuzoita from that point ndanga ndichazojamba kuti mwana uyu mukomana uyu Heidi ngaasarambe vana ava vari kuti havasi vake, because he has the power to influence their lives and can actually make a difference in these two kids' lives. Kana ari with good influence. Kwete kuzoendesa kuna ambuya vaya vari kumwa doro. That's where I was trying to actually emphasize it on. Not pane mukadzi uyu akashaika. Because zvemukadzi akashaika, inini nevanhu vakashaika handikwanise kutaura mashoko akaipa. Vakafa ndavadzorere murufu rwavo. That's where I was trying to get to. But not in emphasizing her responsibility, accountability, no. Aiwa, ipapo tinobvumirana. An adult should be adult enough to be accountable for their own actions. Dr. Lavu, inini ndoda kumbotaura conversation yechi na mukoma Benford yakanaka. Mukoma Benford his emphasis apparently inoita sokuti inopa munhu responsibility even if asati ava responsible age sekutaura kwavo vanoti ivo pa10 unokwanisa kutomeka a good decision because ivo ndo zvavakaita. He made that decision early. Saka vari kuti ivo it's possible to make good decisions even if uri mwana. Ndo zvavari kurevera, of which mose muri kutaura zvinhu zvakanaka. Asi tiri kuko nauya ndiri kunyanya kunzwa iri kutaurwa naElder Dr. Love ndeyekuti vane emphasis yekuti the good atmosphere in a good outbring also. Zvisinei nekuti munhu wazofungei, but munhu kungokurawo achiona zvinhu zvakanaka zvinongomuitawo kuti naiye ave the good influence yemararamiro kana kuti neattitude yake kana kuti neunhu hwake hunochinja nokungoonawo zvinhu zvakanaka. Humwe huchichinjawo nokuonawo zvakashata semaonero amunenge makaita mukoma Benford kuti makaona kuti hahuiti. Imi ndobva vati ini bodo pamakore mashoma kwazvo, asi pamakore mashoma iwawo amakanga muinawo vamwe vaitomwa vachitorova kwazvo. Vafana vakanga vane materials vakanga vachitohudzidza asi muchiti ichi hachiiti ichi. Saka the conversation is good, but at the same time we need to know kuti how good is it to have a good foundation for kids. Even if my outcomes achizosiyana kumberi, anosiyaniswa nema-choices as people age. Pashoma handisati ndapinda hakutaura ndangoti ndinatso kutsokodzera manzwiro andaita vaviri vachibaya nyaya nepadumbu. Makadii mukoma Benford? Makadiko Dr. Love? Gareniwenemi kwaziwai izvi kwaziwai. Pamberi nekutsanangura. Mukoma Paul mataura zvakanaka. You know, patiri kusiyana na Dr. Love padiki. And I agree nezvamataura kuti the foundation has to be right, anditi. But the reality on the ground is haugoni kucontrola behavior yemubereki wako. Because une zvinhu zvakawanda zvinomuita kuti abehave the way yaari kubehave. Saka taita dambudziko revanhu vanozosvika ma50 years vachingochema nevabereki. This is where we start now to differ na Dr. Love. Because Dr. Love vanga vataura iyo vachiti kana mwana akanganiswa behavior yake nemubereki hatichamublame iye mwana yeye, taakublema mubereki wakamukanganisa. Ini ndo vanandiramba ndichiti une paunosvika age yokuti waakufana kuchizviraramira wega semunhu uchiita your own decisions, your own choices, kunaka kwazvo kana kuipa kwazvo
zvazvako. And the same applies to my decisions anogavhena sei mamarriages edu. You find kuti taita dambudziko revanhu vakawanda vanonetsana mudzimba dzavo vanga vane madzimai, because every day uri kunozwa zvinhu namai vake, every day uri kunodzoka achizwa zvinhu nababa vake zvinovaka musha wake. And we have a problem nevanhu ivavo vekuti dzimba hadzichafunction, vari kukontrolwa back nekunana mai nana baba nemadzitete nevanini. And we are saying at some point you have to be yourself and make your own decisions, whether bad or not. Wakuzvimirira wega. And in this case yatiri kutaura iyi, this is a good example where this person is making this decision kuti ndoda kugara nevana avo. Zvinogona kuzomunetsa in future sezvirikutaurwa nevamwe with the culture and whatever. Inini I don't really believe that much kuti culture and many people yaanogona kuwana. But vamwe vachiti vana vakazofa, vakazonetsa, vakazodini, ndo zvaanenge akufesa because the decision is made as an adult. So hapana kuti mai vafara nazvo kana kuti havana. Amwe madecisions atinotongoita in life anotongogumburisa vamwe kuti vana mai vedu chaivo pedu nemadecisions, and we should be able to stand nemadecisions. That's the main point yandiri kuti apa. Ndakunzwai. Yeah, and then that I am actually agreeing with you. Individual accountability is a must. You cannot outsource accountability just because. I know of people who grew up in very atrocious situations, vakabuda vari vanhu kwavo, and those that way in mapasta. Baba namai vari pastor kuchurch, vakabuda vari magirigora aya anonzi mabhanditi chaiwo. Yes, the choices everyone has to make at the end of the day is their individual choice. But what I'm actually advocating for in all this is kuti vana vapinzwe in a platform or in an environment where they can probably have a higher chance of success as human beings without bad influence. Individual accountability is a must. Everyone has to have that ability. Munhu anoti handikwanise kudai kana kuti handina simba rekudai soka, ndiye anenge atozvipa kuti iri power yangu iyo inoi ndiri kupa uyu neuyu neuyu, because vanenge va-abdicate their own ability to make the decisions to someone else. Ivavo tunoti aiwa mkoma Benford, you are right. You have to be accountable for your own actions and your own moral standards foot. Ndiyo zvandiri kungotaura. Difference yachona is very minute, but I also understand how important it is, because we are trying to cut that curse, generational curse chekuti baba amai vaihura mbuya vachiona mbuya vachidhakwa, pamwe haasi hure mbuya vaya, but kana vachidhakwa zvokudhakwa zviya zvekuti vanokanganwa kuti pamba panani, vana voneglectwa, and then they face other hardships because ambuya vari kudhakwa ka, and they have to fend for themselves. That's a tough life. Vana, they won't get the opportunity to live a normal childhood life, whatever normal in quotes is. That's where I'm coming from. That's my viewpoint. Chete. I think tiri pamwe chete ipapo. I think so. Saka imi muda kuti mai ava vochadza kugara life yavo iri because uyu mwana aita zvisina musoro. Ndozvamunodzana kuti, are we going to say kuti kana uri mubereki, you are not going to enjoy your life because you've got kids? Uyu mukadzi, let's be honest guys, because akaita zvaakaita, I don't see why you guys are dragging the mother into this equation. Mai ava
she did her part kubara vana vakareza vana mwana akaenda kuchikoro akaita zvaakaita mwana. This has got nothing to do with the mother. Nyaya in question panapa ndeye mukadzi akachengetesa murume vana vasiri vake. This, I think the person we need to deal with is the deceased and the men are kuda kuchengeta vana vasiri kuti okay, right, fine, we hear you. So what is your plan B? For me, my havana kana problem. That's her life. She did her part, like what Brentford said. No, muberekeka atinga accountability kuti zvezvakaita we have to blame our parents. I know we don't know Brentford. Inini kumba kweli kwese zvidhakwa but ndakachizoda I don't want to drink. Kumba kweli kwese pamwe ndini graduate kumwesa kuna ma graduates. Saka zviro kuti kudai ndakanati because baba wangu na mai wangu anambo graduate saka ndicha graduate upenyu hwacho ungafambe. We make our own decisions as we become adults. We are dealing as hold on. Just one. Would you, nema social workers, when you gather, muchiti, we are having a family gathering to figure out kuti vana vatiri kuvaendesepi, and then ndokutaura kuti ambuya kwandiri kuda kuendesa vana vanodhakwa. Will a social worker freely and openly assign vana kuti vaende kuna ambuya? Will they do that? Right. Okay. Here's the thing. Panitwa assessment. Andika? Kudhakwa kwa ambuya, is she alcoholic or not? Because apa madaughter zveshushwa kwekishashika zvimanya andika? Madaughter zvema policies and procedures. No. Is this person an alcoholic? Right? Fine. There are some people who drink, but they're not alcoholic. We've got Alcoholic Anonymous. Then, toenda kwaanogara kwacho. Tautarisa kuti imba yacho yakura zvakaita sei. Mamuda zveshushwa kwekishashika ndo zvamuda. Imba yacho yakura zvakaita sei. What are the risks here which these kids are going to encounter? If kana muri kuti mai avanodhakwa. Vari kudhakwa, right? Vane capacity here. Yes, it's got the capacity, right? So, where's the problem? Drinking. When she drinks, does she misbehave? Is she violent? Does she neglect anyone? How did she raise vana? How old is the mother? Panelo that now need to be considered. Kana mother does social work. But apakatutara on the surface, yekuti mukomana angofila kuti no. Inini because again they see vana because mai vacho vanodhakwa. Right? Vanodhakwa how? Vandhakwa vari kubhawa here. Vandhakwira pamba here. This is completely different. That's what inini amai personally has got nothing to do with the story in question. The story in question here is poitwa sei the deceased akahurira munhu. Yet ambotorwa akambotizira kwakanorambwa uku. And this guy akanogurara newe ka 10 ka 20. Yes nombonde yangu. Mai vake vakamuti no man. Munhu akambotizira. I think this is one of the same community. Vanotoziyana kuti ningina ningi. Mai vacho no. You can't do this. Mwana kati no mama. Ina mungandirambidzika. Zviya zvekuti informed decision munhu akuziya ngane 20. Akati no mama, mundarara newe. That's my pregnancy. So okay, fine. Chora. Akatora mwana akagara naye vakati mwana. Mwana akakura. Chazoti sitsa pano ndemusikanzwa wemwana. Vemumarai ndo vakatanga kuti musikanzwa kuti mwana uyu adedzwa nedzinza rake. Handiti zvikasvika munzeve dzaamai. Amai being a mother who is protective. Anochengeta mhuri yake akati noona mwana wangu. Musikanzwa mwana wako uyu mwana wako uyu. No. Hazvozvopamusha vana pesha. What did the mother do? Mai vakapa pressure. Kuti no, iwewe endesana kuDNA. Mwana akati okay mama, ndendisa kuDNA wandikanzi aiwa, chiendesa vese. Boom, endesana kuDNA. Kaputu, hapana kana wake kana wani. Mai akati ona zvandakutora zviya kazvo. Handiti. But uyu, because
of his soft spots yanga inayo nemukadzi the deceased, yanga inayo nelove yainayo nevanhu, ndopari kuti no, listen mom, it doesn't matter kuti vana havasi vangu biologically, but they are my kids, because from pregnancy mavhura nzeve kuita all run around and everything, then I was there for these children. Up to now they call me dad. Saka inini, let me be where I want to be with these kids. Mai vakati no, hazviite. Ko pakazoitika chinokuwana mwana vana vakazofa kana ndozvinongomhanya, what is going to happen? This is what we need to focus. Azvokuti mai chidhakwa zvakuti mai vakahura, it doesn't mean kuti munhu ese anodhakwa anohura. Let's be honest guys. Zvakafanira kuti munoti maraisi ese ndemba nje. That's the stigma all these Rastafarians have. Indine Rasta. Ndadzwa nobvunza kuti une skengeri. Ndoti handina kutonzi hausvutisi upa tune Rasta. No. Hazvoti kuti Rasta munhu anosvuta. It can be style. Saka zvoti mai vaka kana vachidhakwa, it means ihure. No, it's not like that. Vana groundora kuno mota kadabana achada kuno kana murume kana mukadzi auda kuti angozvidhakura zvake. Saka muti vese vari muenda kumabhauni ndakuachirira kumabhauni mwana wakadzira. No, mukoma Deva, musade kudaro. Chidhakwa munhu anomwa doro kukupfurira kumwa doro. Kana zvanzi amai ambuya vangu vanomwa doro is different from chidhakwa. Let's be honest. Chidhakwa is alcoholic. Dr. Love. No, Dr. Love. Mirai. Aiwa, chimwemera kuvunza mubvunzo wanizvi. Ukanwa doro unoita sei? Unodhakwa. Exactly. But kana ukaramba uchidhakwa unenge wakunzidhakwa. Aiwa. Doro achimwa doro achidhakwa kamwe chete kaviri kanhingi. Ndo vanonzi havanzi zvidhakwa. Chidhakwa munhu ari. Aiwa, mirai. Aiwa, mirai. Anwa doro kwaana idhakwa anonzi chi? Adhakwazve. Munhu adhakwa. Aiwa. Dr. Love, munhu ari nachipura pabhoto sopa nevanhu kana mukasangana munhu akadhakwa imi munomudhakwa mumudhakwa chidhakwa ichi. Munoti chimi? Munongoti chidhakwazve nekuti ipapo akadhakwa. Exactly. Saka ndizvo zvatikutora kuti this guy, how did he measure kuti akakwa mbuya wake? Akaona pamwe 2 kana 3 vakadhakwa. Are we accepting his word for what he says? If he's saying kuti handidi kuendesa vana nekuti ambuya vangu chidhakwa. Yes. Word for what it is. Kuti he sees something about Dr. Love. To that point. You get what I'm saying? No, let's be honest. You based on what he's saying. Ndo evaluation yake ari kuita, analysis yake akatarisa mbuya because vanodhakwa. But anokanganwa kuziva kuti mukadzi wake wakashaya iyoyo. Akarezwa nechidhakwa ichocho. Saka kana vakamukwanisa kureza mukadzi wake iyeyoyo, chingazovatadzisa kureza vazukuru vachi. What will fail? If he managed to raise, because mwana anodonha kwake, kana vakwanisa kumureza from birth, achienda kuchikora achipedza secondary school, falling pregnant, achizourira murume uyu, chingazotadza kuti amai avareze vazukuru vachi. And that's the question. I'll come to you again. Would you rather raise vana venyu vauri vana vako in that environment chidhakwa? Yes, or in a peaceful environment, a better environment? Dr. Love. No, I can answer you properly. Yes, what's wrong about it? It's wrong. There's no abuse. What's the problem? No. Mukomadewa. Yes. Zvisingazikanwa Dr. Love izvi. Takakura nechembere kumamisha uku dzaibereka vazukuru dzichienda navo kundare. Thank you. Dzatosvika ipapo dzotopiwa sadza dzotokanyira muzukuru doro, imomo otodya otoguta otorarama. And vanhu ivavo, some of them are now in very powerful positions with such a background. Inini ndiri one of those.
I agree with you Mkomadeo 100%. If this mother was able to raise mukadzi wake munhu waufira kuti is worth to be your wife, chii chazochinja chokuti kuita hure. No, but what was discover later, he felt kuti she was good enough to be his own wife. Saka chazonyanya chavangatadza kuchengeta vazukuru vake kana zvichinetsa, you know where the problem. Hapana problem kana zvikuru zvanetsa. But andiona hangu zvichinetsa because he can still make this decision. Iye semunhu pachake is now an adult, he can make the decision to kugara nawo, which is fine with me. But kana zvanetsa ambuya vake havana dambudziko, vanondogara nevazukuru vavo. So what everyone here is telling me is this, kuti inini semunhu as an adult, I can live my life without even caring about the people vana vangu vachindoona ndichidhakwa kudaro ndichipunzika ndichimbopopota tichimborwa. I should not even hinder them or cover them from seeing that type of lifestyle. Nekuti ndizvo zvandiri kukura nazvo, ndizvo zvandiri kuda ini, ndizvo zvandiri kutaura kaimi. Kuti saka nezvidhakwa zvese zvakazadza mabhawa muZimbabwe, mungadai muine munhu kwahere momwe kana tikatora zvamuri kutaura izvozvo Dr. Love? Zvidhakwa kana zvoenda kumba zvonorova vana mozochisa mabuya pano muchikomplena. Aiwa Dr. Love, ngatikurudzirei zvinhu zvakanaka. Dr. Love, don't be biased. Andika, please show me my bias. bias. Dr. Love, let's be honest. Andika, kune zvidhakwa zviri very peaceful. If you were to ask most women, right? I bet the last coin in my pocket. I will tell you, you're going to be surprised what 7 out of 10 women, they'll prefer to be married by somebody who drinks. Chidagwa. 7 out of 10. They'll tell you that Muruma no dagwa and it's all right. And it doesn't mean to say kuti munwese chidagwa ari abusive. No, it doesn't work like that. Tine vanhu vasinga nwanenge isusu titori very toxic and abusive. Tiskatomboriti kuti nchudu very toxic and abusive. Tine zvidhakwa zvinodrive maBentley. Muri kunzwa? Ina handini dhakwa hana kana Bentley yacho kana bhasikoro hatitorina. Saka we cannot judge one's behavior or character or personality because akadhakwa. No, hatikadaroka haiwa. Ipapo ndinoramba ndichiti zviite izvozvo nhasi endai kunomwa doro muchienda muchidrive ipo panapa muchidzenga muchida iso, you are peaceful but you are driving, munosungwa imi muchipinzwa mujeri imi. Why? Musina kukwadza munhu kana musina kukwadza munhu kana kuti chii. That's maybe we have to define kuti what does it mean to be chidhakwa versus munhu anomwa doro versus munhu ari abusive while in that situation. Problem inaitika namaziviri angu andinoita madzimai 9 out of 10 madzimai anomwa. Paatotaura kuti chidhakwa apa mukuwasha anotonyara. Zvinoitika kana mukadzi amwa ndosaka zvinzi zviya izvo. Murume wose unoda kuinda mubhawa rina vakadzi but hakuna murume unoda kuroora mukadzi womubhawa. Asi hakuna murume asingadi kupinda because bhawa risina vakadzi harinakidzi. Asi kuzowana murume anoda kuroora mukadzi anopinda mubhawa havadi futi. Asi mubhawa macho muchinzi muonakidza mune madzimai. Yes, matauriro aita mukuwasha wangu, that's me saying kuti ambuya vanodhakwa. That statement inenge inoreva zvakati vanogona kunge zvavo vari mukristu chaiye, asi 9 out of 10 yamadzimai anodhakwa. Kana yesu varume gwangu inodiwa munhu amwe tokazhinji chii chinganakidza murume wechibhoyi akasati ndakazodhakwa ndikazokecha
Una achiri murume wechibhoyi chaiye. So iyi matauriro aita Mukwasha ambuya hakusi kudhakwa chete. Iwo ukatasa unhu hwemwana wayo ihwohwo hwakabva imomo kungoona iwe vachingokecha-kecha nokuita sei ukanyazozvitarisa wambotizirawo kuwandorambwa. But anyway, idecision yake because ndiye wakatambira munhu waakamboziva kuti adzingwa samwe. So tinogona kude redu zveshuwawo vasingagwangurisi vari mafata ombawa, asi machanzisi acho naiwawo ari slim. Ndosaka varume tichida bhawa rira vakadzitorida stereki, asi kuzoroora mukadzi wakawanikwa mubhawa ipapo hatidi. Saka tinenge tiri biased a little bit varume vacho. Amen. Kuonawo kwangu. Asi pane nyaya. Ndipo ndiko kwandiri kubva nako ikoko mukoma kwangu. Ende inini handirambe kuti munhu anodhakwa nemunhu anomwa doro nemaonero angu ininiwo, by definition, a social drinker versus an alcoholic are two different things. Very different. Dr. Tishona tacho ndinetsa pakuti kudhakwa nemunhu anomwa doro. Okay. There is no level. That's where actually... Okay, man, Mati a social drinker. Andiriga? And an alcoholic. Andiriga? These are two different people. Right? Right. Kidakwa. Andiri. Ndo social drinker. Alcoholic ndo anonza. Miraika, aisada pizza. Alcoholic ndo anonza ane marambadoro. Ndo ukanzonzi mnani marambadoro yako. Ndo alcoholic anonymous. Ndo marambadoro kuti akarinwa hachazine zvaanoita azipe haazi kuti ndaguta. Anoda ngoramba chingodita chete. Hanumwe zvine mwero. Ndo anonzi ane marambadoro. Amai ava avanonzi ane marambadoro. Zvanzi ambuya vangu chidhakwa. Ndanditika? Okay. Azvira kuti she's alcoholic anonymous, kana she's alcoholic kana kuti sei handinombozotwara abusive. Unongoti no inini because vana vachiri vana vadiki. I'm not feeling safe. Kwenza kunambuya wangu because vanodhakwa. But it doesn't mean to say kuti ambuya vakava havakwanisi kuchengeta vana because vanhu vanodhakwa. Judgment yake yaita. It's a biased judgment. Andikati bias. Judgment yemunhu are so much in love. I would try to protect. I'm saying a defensive mechanism. Yekuti, I put as if it's a victim. One of them are victims. They only say the story. Yepon got victimized, but I tell the whole true story. Then we look, everything is bad. So I go, I put her as a victim. Kuti, it's not to sympathize naye. Kuti ambia chidakwa. No, because I'm so much in love with these kids. And it as much as kuti uri iwe right warora mukadzi muchikoro wakambotizira kuti ashamwari no problem ndakamboda newe chuya ndigara newe womutora ambotizirawo wogara wore mwana obarwa woita zvese ototirisa mabhese nozoita oita munhu page 2 ozoshaya after give birth wochengeta mwana zita denonze mwana just wake mungapamira imi mukati sha no it doesn't matter regandoro wanje chengeta muzimba ini kandiri nchaita ndunyepere I wouldn't take that nguwa yacho iyoyo nichikobva kwani kudhiene kwachoka dzingeta dzinge zvatopesana kudhara animbomiri. I'm speaking for myself. I don't want to be deceived. I would rather have that choice. Spaninganga pekutanga yekuti okay wakatizira zvako fine ndada, that was his own choice. But iyechi tu manje ichi yekuti ndiri kufuwa ndiri kugwangura ndomunde yangu ndoza mwana wacho imimi Dr. Love, let's be honest. Test takadaiso mukoma gwangu tomuko sekuru Paul na sekuru Benefit test 3 vari 5 takadaiso ndiye anoedi pa 5 ipapa angazvibvuma kuti wotora hako mukadzi wati okay ndakuda nhumbu yako fine mazizi on out zashamwari ndi nhumbu yako ndakenda kuda nhumbu yako ndadhonza sanze neminzwa yaro fine wochengeta hapana ruziya muruziya nobega muri 2 right obvaita munhu page 2 watungidza uri watungidza ndiwe
wobva wanze pum mwana jasi wake mungagara mine mukadzi chemi ndipewo honest opinion munogara mukadzi chemi inini handidumbokuudzai nemaeldadewa inini hazvibudi munochengeta inini handimbokutauri thank you hazvibudi ba hazvibudi sekuru benford munochengeta kana mukadzi aripo hazvibudi. thank you mukoma gwangu munochengeta kungoziva kuti wabva uko wanga wambotibvira uko hautombotsiki muri vacho gwangu. thank you Dr. Love munochengeta Dr. Love musanyepera nezvonywa kumani regaite recaping yacho hazviiti umurume uyu akanaka singaiti amene ndokupi murume akanaka uyu ndifundameni Mira did a recap. Right, for those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program. We're discussing real life matters of the heart. Kana gwangu richinaka chengetai. Musanyemberwa gwangu rumbita munagiri kukanini. Hakuna zvakadaro man. Right. For those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program. We discuss real life matters of the heart. Nyada nasi lingeri kupisa. Right. Yakanzi betrayed. I held and Ddc family. So I am 28 years and I'm a widower. I met my girlfriend soon after high school. Mukutamba she got pregnant when I was 20. Akambotidzira kune ex wake akazonodzingwa ndokuchizoya kwandiri handina kuramba because ndaiziva kuti takamborowa gwangu not once not twice. My family was against it, especially my mom. I managed to stood my grounds ndikavaudza kuti ndombo ndeyangu and I was 100% sure. So we moved in and gave birth to a baby boy. So she moved in and gave birth to a baby boy. 2 years back, my wife got pregnant again, and she passed on while giving birth. The baby survived, so I was left with 2 sons. Problem yangombe yakazove yemwana one, first born uya akauya ari nhombe. The boy is very naughty. Hatsiurike, misikadzwa yacho haisi zera rake. Mashoko evanotaura aiti mwana ari kudedzwa kumusha kwake nedzinza rake haasi wemusha medu. Izvi zvakapinda munzeve dzamai vangu. Kwaisa jigwa rinopisa muchembere aiva left right and center vachiti I should do DNA test nevana vese. Ndikati why both, because ari kunetsa mumwe chete. Vakati to be sure kuti vana vese ndevako. I was left with no choice. Ndakaenda nevana vese for DNA only to find out that both kids were not mine. I was hurt, but chekuita panga pasina. Ndakarwadziwa. After 2 weeks, ndakadzokera nevana for a relationship DNA test, only to find out the boys were not related. Ndaifunga kuti ex uya kwaakambotidzira ndiye baba vevana vose, but it turns out to be something else, which I cannot explain. Mama vari kuti ndiendese vana kumusha kwaamai vavo, but I can't. I know ambuya vangu very well, vanodhakwa. Saka zvekuvapa vana at this age hazviite. Besides vana vanoziva ini sababa vavo. Ndingaita sei kuti mama vanzwisise? She keeps on saying pakazowana chinoitika hameno hako and havachafari. She's not happy at all. Please help up in the comment section. So ndonyadi anasi kuti madhodha muneona sei? Ndonyadi atine anasi iyo ishi ngoma Paul. Elda nyaya iri papa yakaoma, hatida kumbotaura zviro zvokunyepa ba kuti hazi tingataura kuti it's an easy. This is one of the toughest cases I think that I have witnessed so far tiri pano pa DDC. Because where it hurts most is because the lady is no longer in existence. Dzaandangariro dzezvaakasiyirwa. But ndichida kutrya kubetsera in the most wisest decision that I can take if I were in his shoes. Apparently he stood his ground before paakanzi namomsi. Endesa vana usatore mukadzi. Why should pressure from other people when he has already shown kuti he's a man enough to represent himself pazvinhu zvaanoona zvaanoda?
iye ari kutoona nemararamiro ari kuita kuti nyangwe zvikanzi vana ava ngavaende kwaambuya chimiro china achiti he knows and that means he's to take care yevana ivavo sevake, right? Which in my situation ndaakuziva kuti vana havasi vangu, but munhu wakandibetray haasisipo. How much pain do I hold nema memories ake? It goes down to him as an individual. Kuti anokwanisa here kurarama nevana ivavo without the memories dzokuti but mukadzi uyu achizviitika akaona mwana anoona mukadzi wake nebetrayal yaakaitwa. If he is able to resist that temptation, sezvo aine moyo, because I can see the guy is very generous, nenyaya yekuti ari kuratidza kuti ari kutoona kuti zviri nani vange vaineni pane kuvaendesa kuna mai chidhakwa, kuna ambuya chidhakwa. So this guy is one of the nicest guys we have in Zimbabwe. And I think kana zvazvichigona murume uyu aida kuombererwa maoko naarume ese ari pano, because we hardly find these guys mazuva ano, varume vakanaka kudai. So inini ndanjifungidzira kuti kana aine moyo waainawo semoyo waainawo, I don't see any problem in him raising the kids, but nyaya yaakunetsa mai ndeyekuti mwana ari kunzi uyo unonetsa achidanwa, hani muri kunzwa the element that is coming into perspective, ndo yaakumupa different thoughts, because akuona manje kuti zviri kutaurwa zviyani vanhu kuti mwana uyu haasiwe pano, shuwa zvinodaro nyangwe aine shungu dzokuda kumuchengeta, but to what extent yaangachengeta munhu unenge ane unhu ihwohwo, because akutadza kurera mwana iyeye, even if vana vachiziva kuti ndeve ipapo. Saka waakuremerwa zvato, ndokurema kwazvinenge zvaakuita pamararamiro atinenge taakuita sevanhu. Saka chandisingazivi ndechekuti still haana umbohwo hwokuti vana baba vavo vanogona kudaro, even uyo wakanga ari kuhigh school wakanga achipomerwa pamwe chete naiye, pamwe unogona kudaro asiri iye. Saka now iye haana nidhi yekumboswera achitenderera kundotsvagana naana baba. Aiwa, vari kunetsa, vari kuda kuti mwana ake auye, ngaauye atorewo, ndavo vari kuziva kwaari kana zviri izvo zviri kuitika. But zvese izvi eudadewa zvinongouya chete kana uchinge wafidwa information. Unoziva pano pokuti unotanga kutaurirwa chinhu, ukanzi chigutsa munhu, unotanga kuona chigutsa chichifamba nemhaka waudzwa, but paunge uri kungoona iwo chiri chigutsa haumbochiona bachichifamba. So these are the scenarios dzinoitika mukurarama kwedu. The moment yaunopuwa a decision kana kuti yaunoudzwa chinhu, unotanga kuzviona zvichiraramika. Kana anga ari umwe munhu aimboti haiwa hakuna zvinhu ndezvekunye baba zviri kutaurwa izvo, unodanwa kupiko mwana wangu wandakabara, aingoona zvinhu zvichingoendeka. But inini ndiri kungoti he stood or his ground before, he can still do it now, zvisinei nokuti mama vanoti chii. Munhu atokurawo, and apparently we don't even know kuti chakaita mukadzi aende kunotsvara kunze kuti zvibude izvi, inhau yokuti imo mumba macho mune moto here unokwanisa kutipa iwo mapodzi iwaya. Pamwe mukadzi wakatozvidhisikavha kuti mapodzi hapana. Zvikaitika saizvozvo kuti pave nemhodzi mbiri, tisiri kuti tiri kuti mukadzi wakaite zvakanaka, aiwa handizvoba, but tiri kuti wakadzi wanokurumidza kuonera zvinhu izvi tichizviita paya, ndoona kuti haa imvura chete apa panenge paakuita maresults ari nani. Saka zvinogona kudaro zviri zvo zvakaonekwa nemukadzi pakaitawo mapudzi. Saka in other words, ngaamboenda akanoteswawo akaonekwawo kuti wakasimba zvokudaro, zvokuti unokwanisawo kuti nerimwe ramazuva panenge paane chijaya chinofamba, ayo unokwanisa kuzvita hake. But pari zvino nyaya yatiri kuda kuti titaurirane chokwadi ndeyekuti iye nemoyo wake wounyoro waainawo, kana achikwanisa asiri under pressure, anogona kuchengeta zvake vana, because I don't see these kids going anyway. Because chokwadi chiri kuzikanwa newana ndechekuti ndiye baba.
ende nemisikanzwa yavainaweyo vanongozva ndi baba. And iye if he wants to discipline them, anokwanisa kuti vadisciplina to his capacity kuti vatorarama zvaanoda iye. But nyaya yakuitika ndeyekuti akuneta manje because the influence has already taken over now yokuti vanhu vari kuti zvakati. Saka paane basa. But munhu anogona kuzvimirira ende munhu akatombozvimirira and I support him. It's an unfortunate situation yakatiwira and we cannot change it now because mukadzi wacho wakaenda. Asi zvaasisipo, well, he can still play a father role pavana ivavo kusvikira vakura achitorera zvake. He should not expect anything in return. Kana vazokurawo anenge ava zviri zvava kwavari ivo kuchengeta baba vakavarera kana kutsvaga madzibaba avo. Ndo mapfupi angu Elder iwayo. Vanenge vazotsvaga baba vanongoziya sekuti baba havasi vavo. Vanhu vanotaura, munoona kana zvinhu zvatombodai vanhu vanotaura. Mukutauro vanhu vanotaura Elder Dewa plus vanhu vanoziva. Hazvitokatyamadzi kuti kuhama dzemukadzi ikoko kuno unotoziya kuti vana ava vari kuchengeta havasaki murume. Vanhu vechikadzi ava havazonyanyi kunyarara zvokudaro. Pane munhu anenge achitoziya. But why vakadzi vachidaro? Why would they do that? Why? The why factor Elder Dewa, murume uyu anogona kudaro ane ugaro hwakanaka. But pane zvimwe zvinhu zvaanolekawo zvinenge zviri zvichiita kuti mukadzi anatsogarisika. Vakadzi always look for the comfort. Ndo nhau yatogara tichitaura hedu vakadzi vanoramba. But comfort inodikanwa. Saka comfort ikavapo pakashayikwa zvimwe zvinhu zvacho zvinoti nakei, mukadzi unobuda. Vamwe vakadzi ritori shayiwo chihurewo chinenge chakangondobatirawo. Hazvinei nekuti waprovide kana hauna. But okay, is it not okay kuti say waona kuti maybe I don't know how they know kuti murume ane low sperm count kandaza murume acha, but I don't know I'll be happy if these women can tell me kuti scientifically how do they know if they've never gone for tests kuti Dewa cannot make me pregnant. Why can they not? If I cannot Dewa wants to listen, is it bad kuti ugare pasi nekuti aona Dewa? I think let's go for tests. I think it's either inini ndakaita ndine mwana wandakaita uyu andika wakwana nevana wangu saka maybe iwewe une low sperm count anditaura zvokuti tinotaura nechokwadi communication, right? Handisuda kuchengetesa vana vasiri vako, right? Then moenda wonza Adewa zvishwa une low sperm count haukwanisi kuisa munhumbu, right? Then toitsvaga other ways of having children than kuti semukadzi kuti unochiti okay uzive kuti muda sekiti yamatara wochengetesa here vana munhu vana asiri vake, sekiti chinozoshanda here hezvo kamukanyanya kaubuda kakunike zvedzinza rako kakadedza. How does it work? Why do women do this? Why? Elder, you never get an answer echokwadi, but nayo andinotokuudza yeye ndeyechokwadi. Imimi kana maakuda kuroora, toda kutora example tite flip down the coin a little bit. Munoziva kuti kana murume akuda kuroora, handiti nyangwe ndandichida bhiridhi rakanaka sei rokugara naro pasi rekuda kuroora, but kana ndikaona kuti bhiridhi iroro harina hunhu, ndinotongosiyana naro ndotora munhu ane hunhu aripo anokwanisa kuprovida comfort yandinenge ndichida nezvinhu zvandei ndichida inini semurume. It is the same scenario. Vakadzi manje vanotarisa the financial aspect nekakuzorora kanoprovidwa nomurume. Vakaona zvinhu izvozvo zviripo, umwe unozvigarira izvozvo mukadzi, especially vazhinji vavo vanogarira, vanoda zvinhu zvakanaka nokuchengetwa, vanokuda, handitika. Saka hamugoni kuzomboti mimi mungawana mukadzi anokuti for the why yezvamuri kutarisira chaizvo chaizvo. Ende hakuna mukadzi anoziva kuti kana ndikangouya nekuziva varume, knowing varume hunhu hwavo, anoziva kuti kana ndikada kunoti tiringindi nyaya iyi ndichinotaura nomurume ndorambwa zvikavharana zvemusha uyo wandaa ndakatarisana nawo. Saka the best thing kungoita ndiri pamurume. Zvinonetsa kupfachanyura Elder Dewa. If it was not for the case yezvakangoitika murume uyu ungadai ari kundochengeta. Ndo zviri kundoitika kuvarume vazhinji.
tiri kundochengeta hedu wanawa mudzimba umu. Ndo chokwadi chiri kuitika. Hatisi kuzvitsvaka. Saka mukadzi achitofara zvari vana vasati vabva tinotochengeta notokura. Vana ava mungambovagoni eudhadhe wava vana vanenge vachitoziva kuti havasi pano, anondosvika murufu kuti ndo asina kumboti gwebu shoko kwamuri ba kuti mwana uyu haasi wako. But that's very bad. Yes, Mungoma. Dewa. Yes, Mungoma. Ndine nyaya yamuchinda aisenza nabhururu wangu kunotoni. Muchinda uyu akakura, anga ane vana 6. Amai ake vakashaika rini, I think 92. Vana vacho vanga vakutoenda kuchikoro, all of them. Musi wanzi mai vako vagwara, aisonza mararist council. Wakanzi uya, mai vacho vakapurekera vakatuma munhu akandofona kumurehwa center kwe. Kaenda unomudza kuti chero asina mari yebhazi ngaatsvage kuchimbaso. Ndobva aendawo zveshuwa akaita chokuchoku ndokuenda. Ndofunga wakasvika kuma 12. Asvika kanzi atora penzera nepepa yokubva atora. Kanzi handati ndingokudza kuti iwewe hausi mwana wepano. Handichataura hangu zita raakataura. Enda pakati kwarusape uko undoona mudhara anonzi ningi ndiye baba wako. Maza akauya aitaura neshamwari yangu zvinzi murehwa. Funga kuti vana 6 ava vana mabhetha omudhara uyu. Ndigotanga here kuti 1 kubva pano kutanga. Nozanda ngozotenga hangu kofini zvokuti ndimai. Because vapedza kutaura kudere izvozvo akasvika kuma 12. Vakashaika kuma 4 mai vachona gone. Achizobva adzoka kunotoni kuya akazoenda kwarusape kundotsvaka paanga audzwa. Ndaro vachona akati ningi takambodanana. Achibva auza ndanzi ndini mwana wapano. Asi mai vakashaya kutaura kundirikuita. Idzi hama dzedu idzi. Kamwari pakanzi paita bhegi. Vamwe vazhinji vacho vanogara nesikireti iyoyo kwemakore. Vagongondofa. But it's not fair to the kids. Vane vakanyepekwa vacho. Ndo zvavanoita. Saka dzakawanda. Ndo saka uchinzwapa vachiti no, hazviiti kuti madhiena ave kumbazari. Kana uchiziva kuti uri innocent unoye. Zvinokubvisa chi? Haisi nyaya yekufunga nezvayo, unogona kungofa. I think ndozvanyorwa na Marilyn Musaru vanzi vakadzi veDDC varipo nhasi naidhewa kuita disappear kunge mapete abatidzirwa light zvaita sei. Aiwa, ana andiklara vanga vachiuda kutaurawo. Yeah, network yaonetsa. Saka but Mimi, do you think this guy is doing the right thing? In all fairness, in our culture, the way we. Okay. What advice will you give this young boy? What will you say? What will you suggest? Do you think my mfana are wrong? Do you think this mfana is standing on his grounds like said make his own decisions? Can we rightfully say kana kuti because mwana wedu isu ndaripoti ndariposasira mukoma tagara togara dare tingazvibvuma here sevanhu vomusha kuti tochiti DNA yabude ati vana havasi vako tingabvuma here kuti tagara kuti mabrothers chengetako tingabvuma here? Hapana unobvuma panjira dzakadai mai. Mukaisa mudare romusha hazvibudi elder. Vanhu vakuru havabvumi izvozvo. Vanobvuma kana vanga vachiziva kuti ndeye muzukuru. Muzukuru wakaita misikanzwa mumusha. Aiwa, inzwai mukoma Paul.
isusu ndisu musha chakadai so seDDC ndisu vana mukoma wachakadai so tauda kutidzea indataura zviri simple eudadewa ini ndataura zvinhu zviri simple because inini by virtue at looking at this guy is a very good guy and iye ari kutoona kuti nyangwe akada kuvasiya vana kunovaisa kwambuya hakuite iye is the best person to hold on to the mirai mukoma Powell good guy ndewake tiri kuda isusu vana mukoma wacho tapirwa nyaya iyi tagara dari tiri 5 akadai so tinoti inini I wouldn't mind because the lady in question is no longer available but they anga aripo manje chazvaitonetsa but ikena asipo I don't mind looking after them honestly speaking I don't. Okay, I will second ndinogumirana sorry ndogumirana namukoma Paul pakuti vana hakuchina kwavanoenda amai vavo we won't actually I cannot have vana suffering nekuti amai vavo ndiyo zvavakaita no they didn't have any say in all this vakangova varipo and it's my responsibility to take care of them. Havasi vangu ndinobvumirana but what will it take me what will take away from me kuti ndivachengete what I only sika pamberi apa kuti zvichazoshataka zvekuti kana akazorora mukadzi asinganzwisise kuti ari kuchengeterei vana ava vasiri vake that's the only thing chandinozoziva kuti nini pangaitikawo chitok ipapo but even then kana uchida vana ava mukadzi wauchatora unonge uchiziva kuti iwewe nevana vako ndo anofanirwa kuagamuchirawo zvakangodaro it's a package. Aiwa munomanikidzirei wai mukadzi ari wamanikidzwa I come as the package just the same as mukadzi akauya nevana vake vaviri she comes as a package. But as for manikidza it's your choice ka kuda wana kana usaida. What about if this woman says no and this is because these are not your kids? Munomita sei go by ramba uchenda keep on walking ndichawana anoda inini nevana vangu. Okay. Mukoma Jewa. Zvazvinoita ndezvekuti attachment yatinoita nevana nemunhu wawakakura naye kubva ruri rusvava musaita overlook kuti kubva kamunhu kari kadiki uchibvisa manapukeni muchivata makasvinura kachichema muchidii handiti ka izvozvo zvoga izvozvo zvinoita kuti unenge watova neimwe attachment nevanhu ivavo nemunhu iyeye zvokuti zviri kuudzwa murume uyu ndorava ndinyatsokujekeserai enga yake yaanayo iri towards mukadzi wake ndiye munhu wekuti nyange dai anga ari mupenyu ndiye wandinotsamwira iyeye ndozwa dzimwe shungu dzokuti ndinototi pamba pangu havati hagaripo but kuti ndiite let go vanhu ava vana ava it's still not going to be easy. Andiona kana dai mai vavo varipo ndinozopedza shungu dzangu nokuti ndinoti chibva pano nevana vako handiti ka inini focus yangu is on the mother ndo ndirega vana but apa paane vana vega mai hapana ndosaka muchiona murume uyu achitaura kuti even zvaari kutaura kuti kwanzi ambuya chidhakwa ambuya chii dzingori excuse dzokuti atry kujustifya kune vanhu vemumhuri make vari kutadza kunzwisisa situation yake but the truth is he has this bond nevana vake and rightfully so ndivo vatori baba vevana ivava. Inini I think we put too much emphasis on sperm donation
tokanganwa kuti unonzi ubaba hune amwe maresponsibilities including kukudza kurera nokukudza vana. Saka this person by virtue yokuti ndiye wakarera nokukudza vana ava, he is the the father of these kids. Saka even dai tichigara dare romusha, especially kuti mai ava hapasina, tinotongo advise kuti ngatichengete vana vedu. Ndosaka mainzwa even pachishona vaizongopona nokuti gomba harina mwana. Munoti kwaiva kuti kudii pavaiti gomba harina mwana paya? Kwaiva kungoti izvi ndo zvaitika tazviziva, but ngatichingorera vana vatakanga tagara tiinavo. It was justification iyoyo yokuti hatichangoregi vana vachienda kuchitambo vakuza. Saka tongoti gomba harina mwana. Sekuru, I think zvinoshanda pasina kudeceive. This guy was deceived. Let's be honest. As much as you guys are trying to be so modernized and being so westernized and saying it is what it is and life has to go on because pane bond nevana and so forth and so forth. Inini hangu no fairness. Bond haipo. Yes. Gomba harina mwana yaishanda pakuti ndondogwangurana nomukadzi womunhu. Poita nhombo ini wacho handitozvizivi. Yes. Tongozoziva mwana uyu unenge wakafanana navagwangu. Hauna iwe maklemero unondomuita. Exactly, because munhu akaroorwa ari pamurume. Ndo gomba harina mwana. Ndo gomba harina mwana iyi. Yeah, not in this case. Yaishanda inoshanda both sides. How? Paizonzi gomba harina mwana, like you have said, panenge patoita deception. Andidi? Saka the two angles andiri kutaura ndezvekuti one ndo yamunoda kutaura yokuti iwe sechikomba haugoni kuzouya woti ndinoclaima mwana wangu. Andidi? Then yaishandiswa futi pane makadaro ndinga mwana varume pafeya chaipo chaipo. Inini hangu ndakazvimirira. Ndadara kuti tosatobva kuma-DNA test dzinenge dzatotungana dzamushure kudhara hapadyi runopisa. This is me personally. Dewa muchatungana nani apa because munhu wenyu wamaifanira kutungana naye wakatoenda 6 feet under. Right. Hazvinetsi. Vabereki vacho variko, ndongotora vana ndoendesa kuna mai vacho ndosiyako kuchionetsa chi. If I want to support them, I love them from there. If I want to be generous. This is me saying. Because as much as guys, let's be honest. Unofunga all the things that you have done, especially with that woman. Sleepless nights. Kuda kudya sadza repayo, kuda kudya kumavhe pachuru. Bata pakari kutambira kuleft. Chimbeta mavhura nzeve. Uruka geza. All that kind of nonsense. Ndika love, genuine love. Right? Munhu achatoziya kuti mwana uyu ndewadirwa iyu. Uchitakura uchitskurira uchisina mwana kucreche. Uchinaya uchikabereka kachikwana mabvi, uchikabvunisa bhasikoro uchienda. Uchidzoka urutofara kuti I'm a proud father. Fair enough. Right? Then number 82. What of the same foot? Then mokoti akaenda ndoroera maoko vana ndevangu. Gentlemen, let's be honest. Unless kana uchiziva kuti wacho you cannot bear children. Yes, you'll be saying ndakavirwa gap. But kana uine unotunga mamburo mukadzi achizara uchitisa nhumbu. Inini musaimborozvinini, I don't do that. I would rather go ndonochuza ndoadopta ndega ndoni ndagara naye wandorara naye ondideceive like this, then ndotanzi
ndochengeta vana vacho zvangu ndine bond. Imi ndataura nechokwadi wakomana. Mese mukaurirwa nhasi. Mabhondi ari kuZimbabwe mani kwete ipapo piro muri kutaura. Munonzwa kuti mese mukaurirwa nhasi nemadzimai enyu munogara nawo imimi nevana munomugara kuti hazvina basa baby. It's okay. Elder, let's be open. Let's be honest and have a civil conversation. Varume vakawanda tiri kuchengeta mudzimba umu takandonyarara. This is not muri kuona the exposure iri kuitika yezvino. It says more. Hazvidairiki zvinhu. Varume vakawanda we are in these situations. But tiri kuti vakadzi vari wapenyu handitika. Because how many men, Mirai, how many men vanonatso kuenda kunotoda kuita DNA yevana vangu vari mumarriages? The answer is none. Because once you are married, you tend to have faith nemunhu wauinaye. And yet ndo muri kubuda macompromised kids imomo kuti munotova nevana wawiri watatu wasiri wako mukuroorwa kwacho. Kana usingazivi handitika hapana zvinorwadza. But the moment you know kuti vana vandakachengeteswa vasi vangu, this love language yamutara muita uri. Let's be honest. You won't say this love language yamutara. Apa tiri kungotaura zvinhu zviri simple apa. The guy actually understands better. Inini kana ndakatozvitarisa, the fact yekuti mukadzi hachisipo, kana ndandirise naye I'm not bothered. I don't want to lie to you, elder. Kuti ndini ndikazomboti hanzi yazomboita dzimwe pfungwa. The guy is dead, the lady is dead to me. Vana vasara neni. I don't have any problem looking after them. Inini personally, Anditika, the lady is dead. I've got a problem. I will need someone to marriage. Anyway, I will tell you the truth. I've got a problem. I can't. Inini personally, I can't. Inini, I am unamkoma power. Same. And in this case, given kuti mukadzi haasisiripo hatina kana problem. Kana dai mukadzi aripo, it's a whole different story atitaura nezvazvo. I can't. Inini. I can't. Alright. Imi magara nevana. Muchazodza unachokura kusvika papo ndisipo boy. How are you going to tell them? Chimunobatsirayo. Muchaudza zvaita sei? Ndinoudza baeudhadhe vandinoudza kuti iko. Wana baba ndiripo. Ndinoudza kuti ini. Imimi mazoti vanozoziya nenharaunda. Hatisina kuti wanzwa nemakunga kuti imimi muzoti ana havasi venyu ava. Muchazovaudza zvaita sei masvika papi. Munozoudza papi because muchazotombira venyu vari boka. Alright, Mirai, hold on. Let's go stage by stage. Vana vachakura anditi. Dead. Where's our mom? Anditika? Your mom died, pakaita ma complications. Murukwatsarangura in a loving way. Right? There is your mom's grave. Anditi Samarova. Anditika? Right. That's my mom. That's your grandmother. That's your mom. That's your grandmother. That's your mom's mother. Murukwatsarangura in a loving manner. Anditika? Saka now, varukura that gogo vedu ndavo, mai vamai. Avo ndo gogo vedu mai vababa veda. Fair enough. In a very good setup family. Right? So, Imimi, at what point are you going to sit down with these kids? You have raised them well, right? Let's say you've raised them well. At what point are you going to be honest and transparent? Good, guys, let's sit down. I'm not your biological father. I don't know who your father is. Kana kuti, muda kuadhisiva foot. Like what the mother did to you. Muchango garana oga. Vasingazviti hamusi baba wacho. Muchiwapa good love, everything. Saka you are equally the same with the deceased. Mese muri mbavha. Mese hamutauri chokwadi. Mese muri kunyepera vana. Vana kuti they will suffer because pawachazongoziya pamuchafa imimi. Pachataura kuti haimi. Remember kuti inini ndiri munhu wanyu ndiri mukoma wanyu kandakazoramba mukatsika madziro ka. Ukafa pauro nhasi. No, but that put tag. Muri marenda musone pana bevana baba wangu asema baba wangu futi munino wangu akuchengetai. I'm telling you this. I will say that.
Because hold on, Dr. Love. Because the memory 3, Dr. Love, and I'm going to na sort Benford, Murguira not, it's okay. But Musu ono fachet, in need and I'm come bang, Tira against this shenanigan. Talk about that if I pan, because we are mighty baboy is not your father. Muto Musgan baboy your copy. So I thought that Musati Mafa, like what this woman did. At what point are you going to sit down with these kids and tell them to Benford, what 10 years? Decisions. So at what point are you going to sit down and make these kids make their own informed decisions to whether they are going to love you as not the biological father, but as a caregiver or whoever, as a guardian, whatever you want to name it, at what point are you going to tell them? Whoever not pindura. Imi muruguti mnochengeta unaose wenyu. Okay, murundinzwa. Yeah. Mira indita ndilaiso. I will ndinova kudza sevana vangu, but they'll know the truth. How? Ndinovataurira. When? Hapana chekuwandisa ipapo. Ndovataurira zvavanonzwisisa panguva ye however old they are. I'll tell them zvichienderana nezera ravo, and then Dr. Love, hold on. Hold on. Aiwa, Mira, no. Because you're dodging the bullet. Not mundipe zera racho. Give me the exact age. Then you can grab up. Aiwa, ndingazokupe exact age ka. Why? Baba dewa. Regai, Dr. Love, regai ndivabatsire baba. Choti patiri kunoita matest iwaya azobudisa kuti havasi vana vangu. Choti one wacho mukuru uyo pamwe wane 10 years. Umwe mudiki wacho handichazivi kuti apa wanzi ndati ane 7 because akati after 2 years ane 9 ane 7. Yes, umwe 7 handitika. Ndo patiri kuda tiri kunetsana vamwe vachiti ngaende kuna mbuya vari kunzi chidhakwa. Ini ndichindira kugara navo. Vana taenda navo kumatesti, vatorwa masembo vachiziva kuti vatorwa masembo tatestwa. Ndo patinouya ndotogara navo pasi ipapo ndotovaudza kuti vanangu maresults ataita tikanotesta aya tanga tida kuti tizive kuti muri vana vangu chaivo here kana kuti hamusi. Matesti ataura kuti hamusi vana vangu biologically. Okay. Saka inini ndicharamba ndichigara nemi sevana vangu. And we are muningino wako futi by relation. Hatina relationship hapana chi ndo pandati papa. Imi muri two futi Mira Sekuru. Imi muri two futi wana not related handitika. Okay. Saka vanotogara vazviziva ipapo. Zvandiri kuzviitira ndiri kuita kuti vatogara vachiziva chokwadi from the word go. Ene decision yandiri kuita vatogara vachiziva kuti inini ndati ndichagara navo ndichivachengeta sevana vangu. Ko vakati vada kuenda nababa wavo munoita sei? Kana vavaziva that's a different story now. No. Vangoti okay, mawaudza go, but because whenever someone knows that okay, you are not a biological father. Fine, thank you so much. Yes. But I want to know who my father is. I want to go where my father is. What are you going to say? No. Munyaya tiri kutaura iyi handiti ati havasi kuzivikanwa kuti baba vavo ndevapi ndiani. Saka munoita sei imi wakati vada kuziva baba wavo? Munoita sei? Izvozvo kando vatitaura kuti tinovaudza kuti kana mazokura imi mozotsvaga kuna baba venyu. Aiwa, no. At this point, it's a good benefit to my that Tabakuma test, right? Yeah. My test at I'm not your biological father, right? Yes. In this one, you are not related on your father's paternity or whatever, but you are related on your mother's side. That means your dad and his dad are completely different. Yes. Then, all that, okay, I hear you, I'm happy. Yes, you are not my biological father, but I want to know who my biological father is. I want to go and stay with my biological father.
Pakadaro, what are you going to do? That's the million dollar question. Inini, it's going to be simple, straightforward. Ndokudza kuti that's your responsibility. Kana ukatsvaga baba vako ukavawana, it's up to you kuti uda kuendako here. Kana kuti vari kukuda here, that's fine. Inini, my home is always welcome for you. So iye kana akaita research dzake. Mirai, after research man, at this juncture, where do you want to put this child? Mwana ndamuti, my home is there for you to stay. Imba musha wako. Asikuda sekuru kugara. Arda wenda nababa wake. At this juncture now, munomuendesa kupi. Achida kugara nababa vasingazivi. Munomuendesa kupi. Imimi akati ndira kwenda nababa wangu. Like now, munomuendesa kupi. It doesn't make sense kamukomatewa. Why? Kuti unotoona nda una baba vasingazikanwa. Kwa mimi chamura mose, kwa mai vachi kuendesa wana mbuya wake mai wake murutadzani. What's wrong about it? No, that's a different story. Kana akati ndoda kinda kunogara na mbuya. That's fine. No. With me, that's fine. No, Sekuru, let's be honest. Let's be honest here, right? Imimi, you are not the biological father for this child, right? I'm not any right for this child, right? This child, I want to right in the end. Hold on, Sekuru Benford. Mwana kudzia kuti you are not my father, right? I want to go kunababa wangu. Mama, I don't know who your father is. The next step that you do is you take that child, momendesa kuna amai vamai vake ndo vari related to mwana uyu, because you don't have any connection with this child, but the mother and the mother nambuya vake vane relationship. So what you do is you take that child pamutemo chavo, you take that child momendesa kuna ambuya vacho. I'm not sure about it. Kana birth certificate richiti ini ndibaba ka hapana zvekuti biological kana kuti chii nemutemo nditori baba wake. That's a fact. Saka birth certificate rakanditi ndini baba wachona ndagara ndiri baba wachona. Arada baba wake mungomanidza because mune birth certificate aiwa kumana, let's be honest. Multiple legality kaipapo. That's the legal. Saka mimo ya holding ransom munhu because of birth certificate yeti mai vabai vake she's there because he muda hold the ransom of birth certificate yet. No. Hold that ransom. What is it? Kunzwisisa zvandataura. Zvamatanda zvinzwa kuti pamutemo because the birth certificate said you are the father. Anditika? But tichitaura reality with tichitaura documentation. Anditika? You are not related to this person. But relationship yake ye DNA mai vake is there. Anditi? Saka ne relationship DNA test anoenda kuna mai vake vai muruda kunyima mai vai muruda. Why are you depriving mbuya kodzero yevazukuru vavo? Why? This is where my question is. Kana ambuya vachiti vari kuda vazukuru vavo ka? Aiwa, akuna tembe vazukuru vavo ka? No. Ambuya vane right because vana havasi venyu avo. Imi muruda kumbonyimire ikwe imi. Why do you want to prolong things? Why can't you just do the honor and take those kids to their rightful relatives? Inini mukomadewa handina problem nokuti vana kana vana vakati vari kuda kuenda kunogara nambuya vavo, that will be their choice, that will be their decision. I will honor that. Mirai, Benford, havasi kutaura kugara nambuya vavo. Imimi mbuya wavo muri kuvaziva. Why don't you do the right thing by checking those? Bandandiri kukuti mukomadewa aka the bond yaunoita nemwana wawatanga naye achizvarwa nhasi uchiita all that ka iti zvimwe zvezvo zvamuri kutaura ka becomes secondary. Pane I will give you ndokupa an episode yakaitwa Platinashe Mugabe recently yemwana waifunga kuti ndiwo baba vake azokonectana nawo for a few months akaenda kuSouth Africa. Baba vachifungawo kuti mwana wavo, iye mwana achifunga kuti ndawana baba vangu. Connection yavakaita vanhu ivavo within just the 4 or so months vakagara vese. Vachizouya vaita test vozoona kuti havasi baba. Vanga vatova nebond yokuti the father said
you know, we can continue to have this relationship with you maybe as a friend of young kana mozoti kamwana kandakabvisa manepo kokura kachina ndichiona. You don't just let it go like that. You know, sevanhu nemagariro edu azviiti kuti ungangoti munhu iyoyo just let it go. Ndosaka manzobaba ndichiti kana mai vacho varipo ndinogona kuzviita because my anger will be directed towards the mother. But apa ndasara nevana ava handigoni kuti ndingangovati sukuna saendai kuna mbuya enda ichi. But like I said, kana vati ndongwa zvatiri kuda kuita, kana vakati ano tivanogara nambuya, I will respect that. That's fine. And I'll continue to support them. Very good. Nice, Benford. How many times do we come across or hear stories that would see munhu anovenga mwana achiti because you are reminding me of your father? Hakuna here case akabva kuti kamai manje I think abuda munewspaper kaenda viral. Yeah, this lady aikika mwana kandairwa mwana wake because the baby dad wasn't giving him maintenance. Hakuna here zvakadaro. Saka imimi kana muchikwanisa kuti imimi mudaunza kuti enga yenyu imimi yakashiftwa because the mother is late and you find joy in the kids vakahurwa, sorry to use this language, vasiri venyu, and they mutoti ano I'm happy because the mother is not there. Guys, let's be honest. In all fairness, you will no, let's be honest. I'm just trying to be realistic. In all fairness, most people, not more genuine and so caring, most people, they will hate those kids. Why? Because of that, they will constantly remind them about their mother. No. At times, I know truth hurts, but at one point, we need to be as honest as we can to make people think twice and be better themselves than trying to make them think with well, kana ndikadai zvangu so kune vanhu vana accepta. It's like it's also we impose our kids kune vakadzi vatinohurira chichita vana kuti tora mwana wangu. If we to ask these women kuti kandakakuroora iwo ndikazoya nevamwe vana 3-4 vasiri wako, how do you feel? Vanongo accepta kuti havana choice, but given a choice I know that shamwari, I don't want this. But because they've got no choice, they go under pressure. I will learn to love them. But given a choice, it's a free will. Do what you want here. And that, my friend, I don't want to see them. That's the reality of life. Akuna murume under normal circumstances anoti akahurirwa ochengeteswa nosiri wake. Then when I find out that mukadzi wafa, but I'll continue caring for them. You know, so they maybe mukadzi vari ku vagara zvawo. No, I'll take the burden. Gentlemen, like seriously. Let's read zvataura munyoru. Iye ati arikuda haangaendese vana kana kurasha vana musango. We are going by his spirit. Vakawanda. If the anger is betrayal, obviously I will take it on the kids in some cases. But in some cases, I look beyond the betrayal. And then I will see it within myself. I'll take the kids. I mean to say. You see, that's the difference. But Dr. Love, no man is an island. We are talking of somebody who's got a mother who is still living. We are talking of somebody who's got brothers who've got relatives. And say suppose something happens to you. What are we going to do with these kids? About Dr. Love, Mukoma Paul na Skool Benford, fine by you. Ina Mukoma Gwangu tikati no. Sakatiri my brothers fight like this, right? Ma one way nyazo fight mimi. What do you think me and Mukoma Gwangu is going to say to these kids? Do you think you'll be in your grave standing up for them? These kids
will suffer more because ina mukoma gwangu chaudza kuti futseke pana hapasi penyu, ibvai pano, uyu amaiti mudhara wenyu haasi mudhara wenyu. So are you trying to tell me kuti vana they are going to be happy? Takuzovaudza because you are doing this for your own interest. You've got this interest at heart, but you are not thinking of the repercussions of what does tomorrow holds for these children when they become adults, when they are now being told by inini na mukoma gwangu kuti no, hamusi verudzi rwedu. What are they going to do? Mirai makadaro, mirai tingaitsana kusvika mangwana makuseni. Andi Babs muri sei? Madliwa muri sei? Koni uri sei? Tiripo zvedu. Gumbo, Madliwa. Wanenge wakara. Andi Babs muri sei? Ndiri right hangu muri sei? Good. Right. Koni andi Babs Madliwa, ameni Madliwa wangu Madliwa ndatenga pinda zvinhu tangu zamese muri 3. Madliwa muri sei? Mama kanyarira. Ndiri right ino. Ndandakangana kuti ndakamuta. Okay. Nyaya muri kutaura ndiyo yemaposta here ndani kwamadheri. Ndiyoyo. Akwete yapostwa nhasi anti baba. Aiwa, hakuna postwa nhasi ndiye kudhara. Mirai ndikuerengere. Mirai ndikuerengere. Iyo ndiye musi weMonday. Iyo ndiye musi weMonday. Right. Topic yedu nhasi iri kuti iyo apa tiri kupeshana tiri varume tega because nyaya yacho iri kubata isi varume. But vamwe varume biyo vedu vari muda kushinga wese varoi but munonyepa. Deep down vari kuziva zvatiri kutaura. Munoda kumanikidza vanhu. Aiwa, vanoshinga sivaroi, aiwa. Kana hatisi kumbomanikidza, right. Iri kuti iyo betrayed. I held and did this family. So I'm 28 years and I'm a widower. I met my girlfriend soon after high school. Mukutamba got pregnant when I was 20. Akambotizira kune ex wake akanodzingwa ndokuchizoya kwandiri. Handina kuramba because ndaiziva kuti takamborovana gwangu not once not twice. My family was against it, especially my mom. I managed to stood my grounds. Ndikavaudza kuti nhumbu ndeyangu and I was 100% sure. So she moved in and gave birth to a baby boy. 2 years back, my wife got pregnant again and she passed on while giving birth. The baby survived, so I was left with 2 sons. Problem yangu hombe yakazweni yemwana first born uyu akauya ari nhumbu. The boy is very naughty, haatsiuriki, misikanzwa yacho haisi zera rake. Mashoko evanotaura aiti mwana ari kushedzwa kumusha kwedzinza rake haasi wemumusha medu. Izvi zvakapinda munzeve dzamhomuzi vangu. Kwaisa jigwa rinopisa. Muchemberi aivava left right and center vachiti I should do DNA test nevana vese. Ndikati why both? Because ari kunetsa mumwe chete. Vakati to be sure kuti vana vese ndevako. I was left no choice. Ndakaenda nevana vese for DNA only to find out that both kids were not mine. I was hurt but chekuita panga pasina. Ndakarwadziwa. After 2 weeks, ndakadzokera nevana for a relationship DNA test only to find out that the boys were not related. Ndaifunga kuti ex uya akambotizirwa ndiye baba vevana vose, but it turns out to be something else which I cannot explain. Mama vari kuti ndiendese vana kumusha kwamai vavo, but I can't. I know ambuya vangu very well vanodhakwa. Saka zvekuvapa vana at this age hazviite. Besides, vana vanoziva ini sababa vavo. Ndingaita sei kuti mama vanzwisise? She keeps on saying pakazowana chinoitika mheno hako and havachafari. She's not happy at all. Please help. I'll be in the comment section. Ndonyadi anasi. Mandwai. Pindai. Chekutanga ndanchida kutaura kuti 1 murume uyu zera rake chairo richiri doko fani zvekuti ari kufanira kuita decision yake 1 now nekuti zera rake nderekuti acharoora futi already mai vake kana vatova involved amwene kana vatova involved vachididzosera vana mukadzi achauya uyu achaudzwa kuti vana havasi vemurume uyu ende achagara hanzi take kuonekwa kuti unozvara here kana kuti haazvari already atocreata kumushe yaachazosangana nayo zigombasi hombe kana azoroora mumwe mukadzi bhidi kuti ndiye asiri kuzvara achashungurudzisa mukadzi waacharoora ende mukadzi uyu achabva ashaya hanya nevana kana kuchitori nehama. Inini hangu ndinoona sekuti kana kuchitori nehama kana kuti mai mbuya vevazukuru vavari vapenyu
whether vanomwa doro kuenda kundari, vangani vakadzi vanomwa doro naivedu vachichengeta vana vavo. Ndino umwe mukadzi wandinoziva kumasvingo, angani vana vake 4, aisiya abika, osiya aita zvese, orongedza obuda oenda kumbawo, odzoka 3 AM achiimba. Vana vake zvizvumwe wacho akatochata because haana kuzoteerawo mutsoka dzamai vake, asi anenge achingonzonzi arimo mumabhawa. Hazvirevi kuti munhu kana achidhakwa chiri chidhakwa haakwanisi kuchengeta vana vake. Iyi statement yake yaari kuti he nokuti mai havachidhakwa, iyo udhakwa hwake mukadzi wake akakura sei achichengetwa nechidhakwa ichi? Mukadzi wake iye haana kurerwa namai ake. Iyi guilty conscience. Iye is either anoziva kuti habereki, saka 1 for the sake of the community akutya kuti akazoonekwa asisina vana, community inoti kudii, inotoona kuti panapa patori nenyaya. Iye anotoziva, kutoziva chaiko because murume 3/4 dzevarume akangonzwa kuti wabatwa zamu, kwete kurara, wabatwa zamu kana ngokubatira message yakanzi yes, anotopengereka kuzoti kubatirwa kuti vana havasi vako. Saka chiti is something wrong somewhere. Ari murume chaiye ane dzakakwana, ane tinoti maballs, haafanirwi kutomboita kuti atadze kuti adzosere vana. Hongu wakaita bhondi yemwana ikangofanana nebhondi yaunoti wawana musikana wako kana kuti jaya madanana. That bond is just the same nekubhonda nemwana. Bhondi yamai nemwana ndo yakakosha, inotoridze, haitopatsanuriki than bhondi yababa nemwana. Vangani vana baba vanoramba vana vachitoziva kuti mwana uyu ndewake, asi mai vangani vana mai vanorasa vana. It's 3 pavakadzi 100 vanoona 3 vanorasa vana, but otherwise vana mai ndo vane more bond. Uye chero waita bond navo vachinzi havasi vako, uyo already akutokunetsa at 7 kuzoti kamwe kacha pamwe mwana wahwendi uchatozonuripa nengozi kakafamba kachirepa. Kana makanzwa iyo rimwe latest DNA yaitaura baba muridzi wemwana achitotaura kuti mai vacho vakati achakunetsai, kamwana kane 10 years kakufamba kachichachura poto dzevanhu kachirara netusikana tudoko twecrash kane 10 years. What more ari kukunetsa ari pa7 ko akazokuparira ngozi, akazoti step mother vauya akavabaya nebanga, wozoti kudii, wozodemba kuti dai ndakadzosera kuna mbuya vaya vaidhakwa. At least vanogona kuziva kana kutsvakurudza kuti baba vevana ava ndiani, vachitori vapenyu. Ko iwe ukafa, vana vakasara vakadzingwa sepoint yambotaurwa neumwe kuti vana vakasara vakadzingwa pamba. Hakuna vanhu vachada kuchengeta vana vako because DNA yatotaura kuti havasi vako. Ende ukafa nhasi, ziva kuti vana ava ndo vachawedzera namba yemastreet kids mutaundi. Saka the best you make your decision based on what you want to do and what you want to be. If you want to remarry and have another marriage, you have to take action right now. It's either you go back unodusira vana ivavo vonochengetwa, uchibhonda navo vari ikoko, uchitengera chikafu vari ikoko, uchiti chimbogarai nambuya. Kana uri kutya kuvaudza, endai kugara nagogo, ndoda kumboenda somewhere. Kana uchiroja watotama kubva paunga uchigara woenda somewhere. Then iwewe upota uchienda uchinovavhizitira, uchivavigira chikafu kusvika you unbond, kusvika kana uchida kubhadhara school fees, do it. Kana uchida vatengera hembe, do it, but vari kwambuya vavo, for the sake of your new marriage, kuti uwane peace namai vako iwewe. Because already ukatogura ukama namai vako nokuda kwevana, musi waunoparirwa mai vako vanokukudza kuti handina kukutaurira. Dai wanga uri 60 years taiti kuroora kuchanetsa haucharoori pamwe ucharamba wakadaro, kana kuti kuda zvimwe uchazoti ucharoorawo munhu akakura kana ma50 years ma60 years asingachabereki. Asi kana kuri kuti wakutoroora umwe mukadzi, uri kuroora mukadzi ari kuda kubereka ana pababa, wangoroora mukadzi ari kuda kubereka, akangobereka vana vakaita vako, ratoo dambudziko. Kutenga kuchasiyana. Kana waipfeka manapukeni yakupfeka mapamba, ende mukadzi wacho anotozvisiyanisa. Kana tiri vakadzi talking on behalf of women, hakuna mukadzi anochengeta mwana asiri wake 100%. Hakuna. Iyeye mukadzi anenge akatobviswa chibereko chakatoraswa asikatozvari, otoona kuti uyu mwana ndiye atoo mwana wangu, not munhu asiri mwana. Tiri kuona futi mai vasisi ava vakauraya mwana womunun'una wavo. Saka iwe mukadzi wauchazoora unofunga kuti anozogona kuchengeta vana, wese still iwo kutotaura kuti ane musikanzwa wega watomutadza, chakuendesa kumadna kuona kuti wamutadza.
Saka endesa pachiri padhuze zvichitori fresh, endesa unopora one day at a time. You will heal from this because already mukadzi akatokuchita ende uchivaramba ukavatarisa uchangoona kuti saka uchagara uchizvibvunza kuti saka ndewani mwana, saka nokuzvaari kuita, saka uyu wacho ndewani, ini vese zvavasiri vangu. You will go under that torture for the rest of your life. Ende uchazokona nemukadzi wako akurova vana vako, iwo wakurwadziwa manje nokuda kwokuti all in the name of bond. Aiwa, kana wakabonda makabonda, but kana vasiri vako unbond and let them go pachiri padhuze. Vana vamazivana naye mitoriro nei, you never know zvaanozokuitira muupenyu. Please let go if you want to marry, but if you want to stay a bachelor, a single dad nevana vavo tu akabva nichengeta. Asi kwese kuchengeta chero vari kwambiya vavo, grocery rako monthend, mafizi ako obhadhara ndiwo uyu. Ungozodza mukadzi wako kuti ndine vana vandinochengeta. Haazomborambi because uchaona kuti unenge uchivapa, uchivatengera chikafu chako chavo vachinodya vari kwambuya ivavo. Havazombomwi doro vachiziva kuti vazukuru vangu vari pamba zvekuraradza kunyeba. Doro riri kutomwa kuti havana zvokuita. Vari kushaya zvokuita, saka vachitoswera vachidhakwa. Kana vazukuru vauya pamba vachatodhakwa zvine mwerozve. Kana vaimwa 4 vachamwa 6, kana vachamwa 3, vozoti 2. Votoona kuti vazukuru panapa potonetsa, voda kutosakurirwa, kutorimirwa, kutodii, votoregedza kumwa. Saka aiwa udhakwa hwavo hwedhakwa vari kudhakwa zvidini. Hakuna mbuya vangarasa vazukuru vavo vana vavo. Hazviti. Endesa zvisunungure, uwane kuroora, utange marriage patsva. Usati watanga futi marriage, unotariswa kuti pane problem here, parafini haisi kusvika here kutamba. Usati waroora wobva wapinda mumarriage uchiziva kuti iwe ndiwe une dambudziko, kuitira kuti mangwana ukazoona mukadzi wako ane nhumbu kana kutozombudira pachena kuti shamwari, inini panapa ndozvandiri, kuitira kuti asazobuda futi, nekuti uchangozobudirwazve, munhu achangopedzisira abuda. Saka please, for the sake of your happiness yemangwana, hautisi kutarisa mufaro wanhasi, tarisa zviri kumberi, ndozvinotokukoshera, because uchanidhawo munhu anokuchengeta iwewe, uchanidhawo vana vachiva uchazivisa kuti ava ndevako. Saka already if you start to kukanganisa life yako nekuda kwevana, vana handisi kuti rasa, mbuya vavo vapenyu. Asi kana mbuya vavo vanga vasipo vakafa pasina kana hama yavo, ungadai watorako wachengeta, but paine munhu wokuti vaende kwavari, release them, let them go. Iwe usare wete upenyu hwako hwakanaka, tombomwa mvura. Ndokutaura kwatete chaiko manje. Taura kupedza ndounonzi mupedza bope. Right. Konora and Babs, who wants to go first? Andy Babs ngavataura. Andy Babs. Saka ya takuita yamawerenga iyi. Ndio yati kuti nhasi iyoyo ndiye musi weMonday. Okay. Okay. Inini ndoda kutarisa from another angle. Zvataurwa na tete handisi kudzokorora, but ndafunga kuti maybe tikaitarisa neimwe angle, kuti mukatonzwa munhu achitotaura, which means ndo zvaari kutoda, which means zvese zvamuri kufungira iye kwaari haazi kutombofunga that way. Ende nyaya yekuti bond, kuti hanzi haukwanisi kubhonda nevana vasiri wako, akatobhonda nevana ivavo because aifunga kuti vana vake. And I think even chero after aita madna achona, akangozviudza kuti vana vari innocent. Munhu haifanira kupokana naye ndimai vevana, but vana vari innocent. Kune vamwe vanhu vane mwoyo yakanaka out there guys, both varume nevakadzi. Kune vanhu vane mwoyo yakanaka yokutoti imimi zvinhu zvamurofunga kuti zviri impossible, kwavari zvinenge zviri 100% possible. Zvinenge zviri 100% possible. Like iripo issue yambotaurwa, pane munhu ambopa example yakaitwa kwaTinashe Mugabe, yababa wakachengeta, wanzi mwana anzi baba wako ndinhingi, waenda kuSouth wandobhonda wadini, pakaitwa DNA zvikanzi baba havaziri, vari excluded, havaziriwo baba. You know, baba wachona wakarwadziwa, asi akarwadziwa stereki mwana,
achirwadzirwa mai wake wakada kuedza kumubata mwana waye akaramba, ende yapera show mwana waye akasimuka akateera baba wake, akaenda nababa wake akasiya mai wake. Zvinorewe izvozvo? Haana kuenda kuna mbuya wake, haana kuenda kuna mai wake, akasimuka akaenda nababa wake waaifungira kuti ndiwo baba wake. Ende baba wachona wakamuudza kuti inini I still treat you as my son. Kana uchida, if you still want us to continue nebhondi yanga iripo iyo, I don't mind. So waripo vanhu vakadaro, ende mukamadhewa ndichinzwa muchishungurira, muchinzwa shungu, muchizodini kuendesa mwana wake kuna mbuya. Do you know kuti even mutemo chaiwo, kana mwana ivo vakaadopta mwana, ukaona mwana ane birth certificate rinodaidza iwewe, waato legally you are the father. Ende une right. Aiwa but handimunozwa kuti adoption zvainoreva mukomadhewa, panenge patodimburwa maties ebiological parents. Iwewe then ndiwo unenge wakaassume that responsibility of being the parent. And mwana kazhinji kachona vanotarisa the best interest of the child. Maybe wo vana vaya uri kuvadzidzisa kuchikoro zvakanaka, ende mbuya muri kuti vanotarisa kuti environment yakaita sei. Imi mean as much as iti muchiti mbuya wevana what. But when it comes to marights evana, kunotariswa nzvimbo inokwanisa kuti vana vanenge vari free, environment iri conducive, ndoinotariswa the best interest of the child. Mwana obva kuchikoro kwaanga ari, chikoro chiri good, onzi akuenda kunodzidza chikoro chaanofamba 10 kilometers, maybe mbuya vanogara kumusha. Zvese izvozvo zvinhu zvinoconsidwa. Saka kana if mwana uyu atowako ndewake, baba vane right yekuti vanoda kugara nevana vavo. Ende kana vana vacho vati vari kuda baba vavo, baba ava vanokwanisa kuti vabatsire kutsvaga futi baba vevana ivavo. Kana vakavashaya, vanofanira kuendesa vana vavo for counseling kuti vachigashira zviripo zvachona, wovapa assurance kuti I'm still your father regardless of all this, because baba vacho vanogona kunge vakafa. Noti kuti hanzi vana vanotofanirwa kuenda kuna mbuya wavo, ivo vana vangu vajaira kugara nababa vavo. There's nothing wrong kuti vagare nababa vacho nevavo. And you know what, ndakambobvunza pane varume pane imwe platform yataindiri ndichivabvunza varume kuti would you go for my DNA test? 3/4 of varume vangu varipa vaiti hanzi hatiendi kuma DNA test. Ndikati why? Tikanzi tirwadziswe. Hanzi tirwadziswe. Tikaudzwa kunzi inini vana vangu ndichavada kudaro, ndoenda ndonoudza kuti vana vazero wako. Toita ndigare ndisingazvizivi pane kuenda kunorwadziswa. You see now. So this is the angle yanda ndichikuda hangu kuti ndibude nayo. I don't have much to say inini hangu diwa. Okay. All right. Chapikisa nemikoni. Zvapresa kamukoma. No. Angana aiwa akana. Ndipo ndichadzoka zvangu wadamba kona tauri aiwa akwa. Akunombopreseka zvangu here. Koni. Ndiripo. Muri sei. Ndep. Ndaona zvangu muda kurebesa nyaya. The guy anyora tsamba ati we on another stage muda kumubvira kumashure. Why? Ataura kuti it's like stage yaveka, he has accepted zvakaitwa nemukadzi. Nimbodzoka kumashure, pane vamwe vakadzi voti ukahura handitika unohurira murume, but you won't know numbu kuti ndeyani. Iwe unofunga ndiye murume wako, izvo ndeye boyfriend. So that's also another possibility. At least kuziva kuti anga achiziva here mukadzi uyu
kuti vana havasi vababa. Maybe he didn't know. But this guy has already accepted. I don't feel like a stage acceptance. I accepted these kids, right? If I was him, I would actually start building a support system around him. Anenga kunambuya. Ovatsanangurira kuti ndo situation iripo. And explain kuti I don't mind kuchengeta vana. And again, kuna nasisi vamai vakafa. Vanasisi vacho. Explain to them as well. Vagare vari in the picture kuti kana zvazooma ndichadzosera vana venyu. For now, he has accepted kuti ada kugara nawo. Saka muda murambidzirei. This is a good guy. Kana kuti muri comment section muri G40, please pinda mix inbox mangu. Tidanane zvedu. Because ndakutoziva situation yenyu. Vana ava, they're just innocent kids. And he's raised them as the father. He is the father by my birth certificate. So he has the rights. Kuti andasine vana. He can also have the right ekuti nyange baba vacho vazozikanwa. It's his right ekuchengeta vana ivavo. And deny that guy kuti achengete vana. Saka ndozonandangoti anguti is just build that support system. Kana even Budava vamambotanzi kuakazofa vananzodii. Anenge aina sisi vakewo iye Budava. Ana sisi vake konyu anonzwisa zvekuti if my brother was to be in the situation, I would accept it as it is because those are kuda, and then support my brother. Saka kana aina nasisiwo ngava musapotewo kuti kana zvazooma baba vakazorwara vanongoenda una tete vana, you know, because it's very rare kuzotambi, you know. I don't know, pana mwana wangu achimbotanzi it's wrong kuti murume ukahurira murume chichi inga tiri kutambira wani vana vevarume vahuriwa kunze. Varume variko, learn also to accept kuti ndikahura ini ndauya nemwana mumba, accept the child. Koda kundidzinga nondadi kuenda kudzingere pawakandihurira. So kuti varume munohurisa muchinhumbirisa kunze, isusu tikukunhumbusa mumba patese tahura. Saka as much as we accepting you guys kuti muuye nevana venyu, tiacceptewo wangu. Saka there's nothing abnormal about it. Ukanzwa murume achiti unyazomudza kuti ndahura mwana abuda asiri wake, and they'll say kuti no, mukadzi wangu ndiri kukuda. Ngoma gwangu vaisaina another angle yekuti anenge ada gwangu, hanzi kana gwangu richitapira chichi. No, it's not about gwangu. Some people, they're genuinely in love with that person. Murume wangu akaita akava ari very in love neni, ndikamuhurira ndino kuti handidzingi mumba. Tinotonyatsotaurana zvakanaka, baba sorry zvadini, aiwa let's continue. Zvatopera izvi. Muda kudzikisa kuti ngadzingwe ngadi. No, hure ngari accept as long as ari remorseful. Zvatopera izvi. Zvoda kunyama muchingonetsana. Mwazombota hanzi not mashavi. Hanzi kwatora unasiri wako hanzi mudzimu. Whatever, inonzi chiko zvabota wakachifana chacho. Imi, musada kunyeperana imi. Izvezvi tikada kuenda DNA kudzimba dzedu. Tiri 7 vana, kuchabuda 2 vasiri vababa ivavo. But we've lived for 40 years tiri in peace. Zvazotanga rini? Kusaka iyo zvimashavishavi zvozobuda sei kwepapa. Just because azoziva kuti mutupo asowepa. Musada kunyeperana imi. Musada kunyeperana. Mwana ngakuita musikanzwa doesn't mean kuti anything hazvinakana. Ungori musikanzwa. Ndiye wababa ivavo, ndiye mwana ivavo, kana angahuriwa, accept that child and move on. Love is love. And love should forgive. Zvaperes. Kutenda hangu. Koni. Fine. Can I ask you a simple question? Mm-hmm. Iwe or love is love. Accept it as it is. And then that's you say, your own words. Right. Mm-hmm. Panapa unoti hanzi ndikangoziya chete kuti wahura. Unosvika ndapfeka mabhegi ndaenda. Right. Mira, hold on. Right. Murume ahura haana kuita mwana uyu. Handitika? But you cannot tolerate, you cannot stand that. It's me.
Aiwa, mira, no. Mira. Tsamba yanyorwa nemukomana. I'm taking from the angle yemukomana. Aiwa, chimbomira zvanaikona. Because you uri kuemphasize a point yekuti mukomana ndaa-accepte. Handitika? Ana tete ndavasupporte. Handitika? Saka, iwo kana uchiti iwo ukahurirwa, ukangoza munhaura, unobva mabags and go. Handitika? Then ndo handau yanzadzi yako ndokuti gara ndo zvinoita murume, wai usikadi kugara iwewe. Aiwa, because inde ndagara ndataura right from the beginning yerelationship. Aiwa, mira. Ndichingonyengo ndo pandatiudza kumona ndo zvandiri. Mira kakonesha. Mira. Uyu from the beginning mukadzi anatoda ndoda kuhura ka. Uyu from the chimbomira from the beginning murume uyu haana kuzati vana havasi vake zva. Handitika? Akazoziya after vaenda ku-DNA test. Right. Handitika? Saka imimi kana iwo usikatora reti munhu ahura, wati moyo ari kuhurirwa, why do you want kuti mimi muda kuti munhu ndaasapotwe achengete vana? And what you need to understand, guys, let's be honest. Handitika? We might, mira, hold on, ndokupa mukana. We might say kuti tine ma-decisions edu atinomeka as individuals. Handiti? But ndikafa nhasi inini, I won't bury myself. You have to know that. Those family, anamukoma gwangu nevanhu vese, those are the ones who bury me. Handitika? Saka as much as mukada kuti mukomana ita zvaunoda ndezvako izvi, akafa nhasi, vana vachiri vapenyu. Anombonipindura kuti what are these kids going to do? Kana baba wavo vanoti ndibaba wavo vaine vanhu vanenge inini namukoma gwangu who is not accepting them, who didn't support their father. Where do you think and what do you think these kids are going to go through? What do you think these kids are going to do? That's when let's ndaripotangira ipapo. Mupota munoita sei? Tiri kutora from the angle yanyora mukomana ato accepta uyu kuti vana ndiri kuvada. Right? Saka takufanira iyoyo atita kuti dzosera vana chichi. Alright, accepta. Accepta. But mai vari kuramba, mai nyakumubereka vari kuzviramba. Handitika? Eka. Mai vari kuzviramba, mai vane vana vanenge inini namukoma gwangu. Handiti? Then Benford mukoma wako obva afa kana Dr. Love kana mukoma Paul vari kuti vana ndevangu ava. Handitika? Sina mai vanga vasingadi vana. Mine vana mukoma vanenge sekuru mukoma gwangu naDhewa vasingadi vana. Vana ava ndambofunga zvevana. What do you think these kids are going to do? Ndo panonetsa manje. Mirai, kana pachinetsa ndidika. Mirai mukoma Dhewa ndimbopindura ipapo. Mukoma Dhewa, takatonga pano nyaya yababa vanga vari vapenyu, mai varamba vana, mwana akuda kuroorwa, mai vakatanga kuti yowe, baba vanga vasiri vapenyu here, mai pavairamba mwana. Vana vanongonetsa. Hongu mukomana uyu ari kuda vana, but vanhu vaanogara navo, dai anga asina kuudza mai vake, dai akangoita zvinhu zvake chinyararire, akatora ma-DNA ake akabharura, mumwoyo make kungoti ko vana ava ndevangu asina kuudza vanhu. Zvino dambudziko raitika nderekuti audza queen vemumusha make. Queen vachagara pasi nevamwe vana votaura kuti zvinoitawo here zviri kuita mwana uyu kuchengeta vana vasiri vake. Mbuya vevana ava vari vapenyu ndo problem yaachasangana nayo, kuti vamwe vake kuchaita 1 or 2 mabrothers ake achati it's okay. But mabrothers aya akafa iye akazofawo pakasara mai nevanhu vari against, ndo pachaita dambudziko rokuti vana ava vachashayiwa kokuenda, uye the earlier the better kuvaudza vachakatodai kuti kona sisi vemukadzi varambe, kana vanasisi vemukadzi variko wochiende saka kuna nasisi vemukadzi unogara nani ndozvitipora zvaoma vana kana ada kuchengeta, but kana zvaoma the door is open on that side. Yes. Because achada kuroora sisikoni, oroora munhu anenge ini kana kuti oroora munhu anenge sisikoni, anomuudza kuti ndine vana vandiri kuchengeta. Mukadzi uyu anogona here kuzogara nevana ava achiziva kuti 1
vana ava havasi vemurume wake. Achatoudzwa navamwene kuti vana 2 varipo havasi vemurume wako, ende mukadzi wake already is a target in the family. Kuonekwa kuti nhumbu yaachaita ichamonitwa kusvika ichatorwa madna kubva iri 1 week kusvika inozvarwa. Handi munoona atova target already. Upenyu hwake iye akada kugara nevana ava watova messed up already. Iye akutoziva kuti hachatorori kubva ipapa anonhasi. Vakadzi varipo ine vanochengeta vana. Ndozvinonetserawo pachibhoyi chedu chinongoshupa usina basa. Because kana ndadanana nemunhu ane that situation, tinenge totaurirana kuti pamwe hauzvari pamwe unozvara, and then hai nandiboni zvinonetsei kana tatiza kuzvara ndosaka kudhara nyaya yekupindirwa mubhedroom yaizika mwana vakuru kuti vanini vapinda mubhedroom mamai guru kuitira kuti vamutse moto mumba mabhudhi. Handiti munoona, that's why they always use the family kuitira kuti vana ava vange vari vana vemumusha. Chero vaizoti kwanetsa vanongoziva kuti ndiwe dzinza repano. Handiti munoona, zvasiyana naike zvino kuti iko izvi zviri murume wangu kana akatadza kuita mwana ndaambonotsvaga chero mukomana wakadza naye kuhigh school onditisa mwana. Kudhara, that's why they would run in the family. Kutenderera mumusha imomo kuti aba munini chipindai pana mai guru venyu vaione kuita nhombo vaite mwana, because they knew kukosha kwedzinza. Handiti munoona, whether mudzimu kana chi, already at 7 years old mwana uyo akutonetsa. Baba ava vatotambudzika naye kusvika ivo pachavo vadecide kuti regai ndiende kumadna. If he loved these children so much, ingadai chero pavakaudzwa nevanhu kuti vana ava vari kutsvaga dzidza ravo, ingadai asina kutomboenda kumadna achingoti ndiri kuchengeta mwana wangu ane musikanzwa. But the fact yekuti akatombobuda akaenda kumadna shows kuti it's something wrong. Pressure yamai asingadi kubuda mubhurugwa remwana. Yeah, saka as long as mai vake vari vapenyu achatodhenza according to tune yamai. Vachidi mai vachatofamba vachitoshambadzira, vachatoudza muroora munyowani kuti murume wako uyu vana varipo havasi vake. Saka mai mwana mototiitirawo mushe panapa muzorega kuti penengu fukunde kuzvara vana vasiri vepano. Saka that way manje chero mwana uyu achashaywa respect, mukadzi uyu achashaywa respect nevana. Achati chero kakatuma mvura kakaramba ongoti iwe mai vakafa ava vasi baba vako ka murume wangu. Handiti munoona manje already life yevana is messed up, life yemukadzi uyu is messed up, and life will be messed up. But don't you think we should advise people kuti, okay, first of all, the guy has to be honest. Kana kutsvaga mukadzi, say the exact truth yenyaya yevana. Haikona kuti ndevangu wakusiyai papa taura nyaya yenhoroondo yese. Anenge akutonotsvaga vanhu vari desperate kana munhu akamboroorwa akambomitiswa wakaiwa ndoko anenge otsvaga, kwete kungonotsvaga kuti zvakanakisa chaizvo. Ndikasangana nemurume akadaika handina basa nazvo kuti vana vakazobhepiti no, ndakasvika varipo vachidiwa nebaba wavo, I'll take over like that. Handina basa nezvokuti history dzavo idzi hadzineineni. Tikatadzawo kuzvara mumba imomo ndaziva kuti aiwa hazvina basa, chero ndiri kudiwa problem yake akaudza mai akaudza hama dzake. Saka ndo yava problem. Dai akazviitira mumwoyo make izvi zvingadai akutoroora mukadzi wake akuti ndine vana vangu, but mukati make achiziva kuti vana havasi vangu. But the fact yekuti akatozvibudisa, saka zvaakutozikamwa already kuti iye achireleasa vana ava akutya futi kusekwa necommunity kuti saka baba ava vazvari. I don't see anything wrong nekuudza kwakaita vanhu. But then in comment section, who is in support of his decision? Ku family kwemukadzi. Because kana kuti family yemukadzi vese vari kuramba kuti achengete vana, okay fine. Ndongoti aiwa release vana vaende kumba kwavo. But kana variko vari kuti no, kana vada kuchengeta vana it's okay. Kana zvazokunetsawo mberi uko, you are free to bring them. Zvapera izvi. Kana nombodzisa history umbodika. Simple case. Ada zvake kuchengeta. Vangani varume vanoda kuchengeta vakadzi vana vahurirwa kudaro? Very few, if not none. Saka this guy is an exception. Ngade vana vake abvuma. Let's not bring him back. Abvuma kuchengeta vana. But make sure that you don't close that door. Yevana yehama dzese. Mbuya wavo vanodhakosha, vari kudhakosha because vari papension. Havana zvekuita. Unoza maruzevha kuya unodhakwa. Unoenda kundari after ndari.
kushaya zvekuita. But once vana, let's say kuti dai kwanzi vakada kuchengeta vana mbuya ivavo, vacharegera kudhakwa, you never know. Pamwe vanotoreduce, saka vanotangoti aiwa rega chikokiyana chinongonotengwa 1 per week. Something's gonna happen. You don't like, you know, aina nduna yangu paine nyaya yapo. Kana. Koni ndibweza 2 cents dzangu ndobva ndadropa bhati rangu is now very long. Okay. Maziwayo nditete maziwa anga aitaura ndo argument yenyu ka inini I don't normally like an argument iri based on dai kana zvikazodai like muri kuti kana akazofa what will happen ko akasafa zvinoitika muupenyu hazvina unoziva. Tikashanda nadai kuita zvinhu kunonetsa, because kana kuti ndiroore chaiko ndina mai ko munhu wandoroora akasazoda mai vangu, saka handichatoroori because handizivi kuti unozodii. Ndinokupa example yekuti muone kuti kana mukapresenta maarguments tichishanda nadai it doesn't work. Kana afa it's a different situation inodhiliwa nayo sokuitika kwainenge yaita, and there are ways of dealing nesituation yacho panguva iyoyo. In this case we have a situation that we are dealing with. Ngatisadismisa nyaya yekuti tinobhonda nevana, ende vana vadiki category yavo iri different nekudhila kwatinoita nevamwe vanhu vese vese. Even kumhuka chako chako, I was watching a documentary ine a group reshumba rakasangana nemakudo. Amwe akatiza pakasara karushiye kegudo kakasara. Shumba hadzi yakanoprotecta kurambidza zvimwe zvese ikaprotecta ikaprotecta karushiye kegudo, ikatokachengeta kusvika kazowana amwe makudo kakatizira ikoko. It shows us that when we are dealing with the young ones in a group, tinochinja maitiro edu. The other point I want to make ndeyekuti taita problem rekuti because tine a few men maybe vakaramba kuchengeta vana vavo, taakutojaja kuti varume vese vakakasharira mhuri. Taita munin'ina wakauraya mwana wasisi wake, taakutojaja kuti vanhu havadi kuchengeta vana vamadzikoma avo. Taita mbuya pamwe vanoramba kuchengeta vazukuru, toti vana mbuya havachengeti vazukuru vavo. We forget kuti macases akadaro anonyanya kuhighlightwa, and we forget kuti 95% of the time we have loving, caring people who are out there. Varume ndo vanhu vanotova nemwoyo wakanaka kupfuura madzimai. Ukaona murume ndogona kugara neshamwari yangu rovha, tikaita 3 years 5 years asingashandi tigara naye. Vakadzi havachigoni izvozvo. Saka zvekuti mugoti kwanzi hakuna murume, varume vakashata mwoyo zvekuti havagoni kudini, that's a lie. Varume vakawanda vane mwoyo wakanaka. Dehwa munozviziva even pataikura kumusha kuya. Kune vana vakauya mune imwe misha vachinzi vanondofudza munhu. Otozonzi ndoda kuti uende kuchikoro. Vakatogara vakakurira pamisha iyoyo vachitobatwa sevana vepamisha iyoyo. Vamwe vakasvika kutoroora vachingori mumisha iyoyo vachichengetwa. Saka chinozotitadzisa kuti tichengete mwana wakazvarwa ndichiona, ndichimuchinja manepi, ndichimufidha kusvika akura, chinonditadzisa kuti ndichengete mwana yechi. When we can do that, nevanenge vakatozvarwa vakakura tisiri navo. So I think at times we focus so much on the negative and we forget that generally there is a goodness in us as humans and as people. So for me, in this case, ndakupedza because bhati rangu ra very long.
I would stick point yangu because mukadzi wangu wakandihurira haasisiripo, ndinochengeta vana ava. Kana vana vataunda kuenda kuna mbuya wavo and I cannot stand in their way, it will be their choice. Ndinovati vaende ikoko, but imba yangu inini saBenford will always be there for any one of them. Paanenge afila kuti watambura ari kwaari akandodzoka kumba, they will come back to my house and I will receive them with open hands, because kwandiri ndo vatori vana vangu. There's no ways about it. I have no doubt about it. Being a father is not donating a sperm. It's more than that. And this is the role that this man is, was playing in life here and around. So that's my story. So kuti kwadzi hama dzinoti kudini, he's an adult, he makes his own decision. Zvokuti kana akazofa, that's a different story. Tinozozviona kana afa, we start there. Hatishandi nadai muupenyu. Ndapedza mukoma. Okay. Seguro amukaenda nguva kamete mushi mukoma kwangu. Mukoma kwangu Koni Dr. Love. Yeah. Taura itinzwe. I totally agree na Benford. 100%. 100%. I disagree. Do you know ndozvandataura dewa inini murume akandihurira. It's either I walk away or I don't accept those kids as a woman. But varume, there are so many dewa ngoti hazvibuda pachena because varume hamutaurirani. Vakawanda varume vari kuhurirwa but they will not say it out. Zvinongopera kuti okay, I'm sorry mumba imomo. But there are so many dewa. Abata mukadzi achiroti I'm sorry zvatopera. Yes. They are so varume so forgiving dewa. Let me bonus with you. Ukangona ndakubata kids. Hatina forgiveness. But vakawanda vanoforgiva shem. Hai ndakuvamirira varume. Hai papa tokutendai chaizvo. Kuhura chaivo ndobatwa. Aiwa tinogona kukweshana zvede tichitaura tichidini. Murume obviously anenge akashatirwa. But kuti akusiye uchiwalk out of that door. Munonyepai. Hadi. Anokuudza kuti okay fine. Rega ndimbopora. Mupe time yake kupora. Anopora 3 months. Muchiwana gwangu isina meaning. Yengorovana kuti murikupedzera nenyota. Chete. Aiwa varume kuti forgive kunze ukadonyepa. Havazotaurirani chete. Isuku kudzaisa vakadzi. Okay. Tinozonetsa kuti ndechekuti wabatwa nhasi. Wobatwa futi mangwani. Ipapo panonetsa. Unonga charabatirwa mangwana ndiko unongozoti kana kuti warira kana wabatwa kuti wakuteerera. Eka. Asi varume havadi negwangu yavo. Kuisiya ichiti ikurongedza mabhegi ayo ichienda. Ukaona murume achikusiya uchienda ka. It's either ane wake zvake waanonyazoda more than you. Anotobvira kuti no, don't take, no. Waura. Otokubvunza kuti what did I do wrong? Anenge achingozvibvunza futi. Tanga zvibvunza kuti what am I not doing for this woman? Achizviquestion, achikubvunzawo futi. Yo, but I'm satisfying as and do that dewa. Murume akakura segunonyenga. Aiwa, pane ataziti muvhipiwo mukadzi achitobvunzwa kuti how was he doing it? Because it's not easy for a man to accept. But akanga akubvunza
You know, don't lie. Wanyasoziva kuti no, uyu ndakangobuda because handitengera malunch kubasa, uyu aindikwidza lift chichindisevha mari yangu yekombi. Taura chokwadi. Anenge achibvunza makwestions iwayo ka achirwadziwa more and more and more, but achasvika the time yekuti no, pain yangu yapera. Let's move on. Anenge mukadzi wake. Compensation iri kundituka here, ngandibvowere zvese scripted. Ndako kuna Dr. Love ukataura things that are happening, those are scripted. Taura yenyasi ndaneta. No, but the truth is this, what we have come to discover, this story iri kubuditsa zvakawanda. Ana munhu angachiteerera should have actually realized kuti there were at least 3 points, main points dzabuda panyaya idzi. Nyaya iyi, 1, the legality of these children, their legal implications panyaya iyo inoi. 2, murume uyu kauyu, I think zvataurwa kapano zvekuti murume haazvarise could possibly be true. And this is my take on this one. Ndichibvumirana nenyaya iyoyo ndeyekuti in the 8 to 10 years dzaanga nemukadzi uyu, kwakaita vana vaviri, iye hapana 1 akabudamo. And aitogwangura every day kana kuti every month kana kuti whatever the case may be. Pamwe ndizvowo oro mukadzi akangoita zvake zveubharansi akanumburuswa somewhere asingazivi. Asi murume uyu kauyu, chokwadi ndechekuti ndaindambonozviongorore, get a doctor's opinion on this one. Oziva kuti anomunumburusa here kana kuti hagoni. The third one, iyo inoi, that's the relationship between parents, both kwamai uko kwemukadzi amai wemurume uyu. We have to be full, tinofanira kuiona with that full spectrum. Kuti the legal implications could affect the relationship ifo ambuya, amai nemwana, and also these kids. Kuti the legality yavo vana ava, is it threatened or not? And in this case murume uyu arikuda vana vake, so there is no threat on the kids legally kuti vagare naye. Amai, mai vemurume uyu, she is peddling into territory yavanozivawo ivavo kuti pamwe semunhu mukuru with the wisdom zvepamberi apa hazvizikanwi. Tinofanira kuteererawo, but at a point hatizoteerere kuti vatitongese vozotitaurira zvekuita. Tongoti mama, aiwa, we have heard your concerns and this is how I'm going to safeguard, knowing kuti your concerns are there. Inini ndichagadzirira vana vangu, ndiri kuvashandira. I will put a trust kuti inini kana ndakaitei ndakaona chinondowanawo, at least I've got something chinenge chiri beneficiary kwavari vana, kuti ramangwana ravo rirambe richitoi ndichivachengeta. Vamwe vanozoti ko vana vakazokuparira mhosva yakadii. Chokwadi kaimimi, I will tell you this. I've got muzukuru wangu akaita zvekupengereka zviya, achida kuti aendeswe kumba kwababa vake. Baba vake vanga vasingamudi muzukuru wangu yeyu. But at the age of 30, vakutosvika kuma 30, ndipo baba pavakazoti ngandichitora mwana
but between 0 years of age to about 29 ikoko baba vanga vasingabatike. The only isusu taiziva kumba kwavo, taiziva kumusha kwavo. Saka isusu sana sekuru tanga tichazofoswa here kuti tongonomudhampa kumba ikoko kwaasiri kudiwa. That's a question that we all struggle with. Kuti mwana tichiziva kuti anozonotambura ikoko kwaasingadiwe. Tongoti nekuti tunoziva mhuri yake. Ngatichimudhampe ikoko. Hazviite. I am speaking from experience. Ende zvinorwadza. Ini ndanga ndisiri baba wake. Ndanga ndingori sekuruwo. Panga pana namai vavo. My young sisters. Vakabatsira. Vakatora mutoro uyoyo. And they did what they had to do. Mwana munhu akakosha. Chinhu chakakosha. Kukosha kwake. Mukuita kuti iwewe nyange usina hukama naye. Ari mwana achinzi mwana. I will tell you this. There is no other blessing under this earth. Yekuchengeta mwana kuti asvike pakukura achizozviriritira. Wamubatsira regardless of your relationship naye. Asi mune that common bond yakatanga ipapo payakatangira. There is no other blessing, no other fulfillment that could ever come to that point. Gwangu rinoita richiswa. Asi that kukudza mwana, kukudza munhu, kusvikira pachinano chekuita ave mukuru, odadisa, kana achinyadzisawo ikoko. But that feeling and that understanding kuti munhu wawakakudza iyeye, uchinongedzera kuti uyu. There is no other blessing on this earth than that. Ndosaka vabereki vedu vachidada nesu vakatikudza isusu. So let's not try and take that away from these men. Ndizvo zvaari kuda, ndizvo zvaakazvipikira. But achizviitawo akangwara and okava mabase ake ose. Nokuti ramangwana harizikana. But let's not take it away from him if he truly wants to do that. Ndipo pandakango, I'm stuck on that. Imi mkoma gwangu, mkoma dewa, you probably will not do it. Mnoziva nokuti mnenge mune hasha ye mukadzi akakuhururai. But iye nematarisiro ake, ari kuona kunge it's worth it. And if you read, and the last thing chandruda kupointa, nchekuti, ataura kuti, nemuromo wake, pakunyora, ati, handingaendese vana ava, kuna ambuya vangu, chidakwa, vanodhakwa, at their age, vachiri vaduku, to be exposed to that type of environment. Maybe, I can just say maybe, he's willing and understanding kuti vana vachiri vaduku to be influenced badly na vambuya vake ava. But he is also willing kuchengeta vana kusvika vasvika pa makore ekuti vanokwanisa to make that decision whether they want to go there or not kuna gogo vavo. That's all I can see. And why not encourage him to do that? Akazvingwarira, achitarisira ramangwana kuti ngwara with that decision, whatever comes your way. But why not? Take a chance. Thank you so much. You want to go next? Yeah, in that sense. Pana zvangu handimbodzokeri mashure ndava vari right ngavachengeta vana vanongopota vachiendesa nambuya uko vachimbonoenda kumaholiday vachienda novhista vachididi keep that door open. Kana vana vados mambobvunza question yekuti when, at what age or what time should I tell vana? Munhu nemunhu,
kids mature differently. Iwo mwana kuona pano kuti vana vangu they can now, understand. Ochungovaudza. Usually kuma 14 years uko. Vanenge vakunyatsonzwisisa. Paanongoenda kuform 1, they're mature enough. Ochinyatsomudza nhoroondo kuti no, I was married to your mother. But vakaita musikanzwa wavo because vana vanonga kuziva gwangu ipapa at that time. Vakanogwangurwa kunzoko, and then, you are the product of it. But, be honest with these kids, because once vakura, they can take anything. But since kana vana wavaudza, don't change zvaunenge uchiita, because vana are very sensitive. Once wavaudza ungoti chero ndavaudza vasi vana vangu chichi, and then you start withdrawing maservice wanga uchivapa chichi, kids can pick up. But ukaramba uchimbovaitira zvawanga uchingoita before vaziva and continue with it. Vanenge vatovahwina. They'll be your kids forever. Mwanga wakazoda kutsvaga vanavo later on, support them. Kana kuti vabhadhara madna acho. Because you also want to know who the the fathers are. Fortunately, very true. But you never know. Angu nanga wanga ane boyfriend wake kuside hari one. Saka but Jenny yatotaura. But they are related through the mother. But isinya hombe. Udoto wina navo zvawo. Okutanga pa2. The father of 2. No big deal. What akahurirwa zvake, sorry hake, that's it. But he's accepted. Thank you, Connie. Mugoma Gwang. Right. Iwe msamaria wakanaka. Ya, ine hangu ndoti dei wandorekera wachibva pana mai ava because hauzivi zvavanofunga. Iye ukaramba uchipambigwa mashoko iwawo chapedzisira watema vana ivavo nedemo. Prevention is better than the cure. It's up to you. Kana wada kuramba uri musamaria wakanaka, chiita usamaria hwakakwirwa. Because tingataura tataurazve, handioni zvinobetsera. Decision chaiyo ndeyako. Tingapedza nguva tikavata takasvinura pana. Ndapedza. Maiwe, mira, hold on, mira. Papa mnanga ndifonere, sorry. Akomana. Oza mani tranda kaita. Mira, hold on. Chimbo mira kwende mira. Butterfly nga ndifonere. Shit. Muzvandiri kuti anchirara. Sorry. Oza ndakanifonere. Butterfly, how are you? I was sleeping as well. Hello. Hi, what's up? Oh, good, what's up? Hi, I'm also going to bed. Are you finished yet? No, you can go ahead. It's your turn now. Oh, you're still on. No, you're still on. Okay. You know what I was going to say? Everybody brought out some really valid points there, and I hope that this young man is still there and he was listening. But I think one of the most important things he must invest in is in DNA testing to identify these children. Mm-hmm. And Tinashe Mugabe is able to do it. And I don't know how much his wife was traveling or how sophisticated she was, but in most cases you'll find that it's somebody within the radius. In most cases with these married girls and so on. So it's very, very important that these children know where they came from, because identity crisis is a huge problem. And at the moment there is somebody doing research in Zimbabwe and South Africa of below the ages of 50, 55. There's a huge problem with this identity thing. In Zimbabwe, looking at mostly those who were products from the Chimurenga War. And Dewa, you've lived in South Africa and you've seen how troubled South Africans are. Mm-hmm. The identity crisis is a huge problem because a lot of people here don't even know where they came from. A lot of kids and adults, So we're going into second and third generations like that. So I just hope that he takes time to ask Tinashe to help him to find
where these children came from. There is nothing wrong with him keeping the children, but identity is very, very important. It's more important than a lot of people realize, spiritually as well, you know. So yeah, I hope he can sort that out. And the other thing, I think that the African community also has to also look at how much they share with their families. You know, you can get by getting love from your family, but not telling them everything, not sharing everything. Our African families tend to complicate our lives unnecessarily so, you know. So we need to think about how much we share with our families, because we can make our life difficult. Oh yes, the other thing, Connie, where's Connie? I enjoyed her little chat. Yeah, I totally agree with her. There are a lot of men who will put up with our little rendezvous because he'd rather you there than not there completely. So that does happen. It's just that they don't talk about it. But there are a lot of married men that will put up with it, you know, and hope it goes away as long as you're still living at home. So I agree with Connie there. She's so right. Right. I quite like that Connie. She's quite fiery and with it. Anyway, good night. But I just hope that this young man does put time into finding out where he came from. Okay. Thanks, Butterfly. Listen, Butterfly. Mashu's story says, hold on. Mashu's story says Zimbabwe came at #1 for single parents in Southern Africa. Mashu, sorry to say, the person who did the research is lying. Zimbabwe will never be #1 when it comes to single parents in Southern Africa. South Africa tops the list. Botswana, Botswana #2. No, single parents. We're not talking about single parents in Zimbabwe. Remember, I don't want to go into great detail. Remember, there are a lot of families in Zimbabwe with, say, for example, 4 children or 5 children or 6 children being raised by mom and dad. Some of them my age, in their 60s and 50s, and everybody had different fathers, but nobody knew, but only mommy knew, you know. No. So it's not about single parents in Zimbabwe. No, here You know she's what I saying, mean? what she's saying is, what she said was, Zimbabwe came at #1 for single parents in Southern Africa. Oh, I see. No, South Africa comes first. then Botswana #2. No, South Africa, no. Not anymore. South Africa, no. People are having, yes. No. Anymore. No. People are choosing. People are choosing to get a number. It's not wrong. They are choosing to have an abortion. No, thinking would have raised them alone. As long as Usna, that boy, they are totally no. And I agree with that figure. Let me try and tell you something about South Africa, right? Mm-hmm. South Africa, right? Abortion is legal. It's not illegal. It's legal, right? Right. South Africa, yet abortion is there. Those who want to abort, they can abort. But I'm telling you, when it comes to single parents, no. Let me explain. Thank you. Mashu, please, if you're there, can you give us a link? Teenagers was very, I agree. I have seen it. Support. Teenagers and everyone. They get child support in South Africa. Hold on. They get child support, right? There's no way Zimbabwe will top #1. Botswana at 15. Mwana anengane mwana at 15 years tops. Zimbabwe. Wakaona report yakabuda during COVID. Zimbabwe, without comparing any other countries. Did you see my pregnancies that happened during COVID? What the percentage was there? You know what? Let me tell you something. Let me tell you something about Zimbabwe, right? Mm-hmm. Zimbabwe was once a bread basket, and it.
Now, because of political issues that is happening in Zimbabwe, no one wants to be associated with Zimbabwe. Everyone's writing bad about Zimbabwe. No one talks about Zimbabwe anymore. That report yakabuitswa nething neMinist of Health vega. No, hakuna pamangati Zimbabwe ingatopa kumasingle parents kuda South Africa. No way. Ndikatorara nhasi ndisaurara ndichigugla No. I haven't seen the figures. All right. Can I ask you a question? Right. What's the population of Zimbabwe right now? Vari muZimbabwe. Population in general. 17 million. 17 million. Okay. 17 million is you're saying, right? 17 million is you're saying, right? Population of South Africa is how much? Saka inga go 2% of single mothers. 7 million. South Africa is 67. Mira, hold on. South Africa has got 67 million. But they're controlling it. They're controlling. No. Why is Zimbabwe any higher than my Southern African countries? But you are sure. Why is the HIV figure higher? It's the highest actually right now. Who said Zimbabwe HIV is higher? No. Hey. No one. No, Connie, let me be honest with you. I'm not going to Google. No one is writing anything good about Zimbabwe. If Zimbabwe can never top, because single mother Zimbabwe number one. No ways. No. 17 million. Mira. Percent is 17 million population. Right? Against 67 million. More than Zenita top number one from a single parent. Alright, why is it HIV is higher than South Africa? Who said Zimbabwe HIV is higher than South Africa? Zimbabwe, who's on top right now? Who is on top? Which country is on top right now? This is what I'm saying. These are listen. Connie, listen. It's not everything that you read on social media. Where they come from. These are tested people. This is the thing. Tested in Zimbabwe. This is the thing. Okay. Let me just put it this way. Kanamune 70,000 versus 10,000. But per 10,000, if 9,000 out of those 10,000 have HIV, our 70,000, if only 10,000 of the 70,000 have HIV, and it is 10,000, it's not 90% of them have AIDS or HIV. Just not based on the population, it's the percentage of that population. That is the point. Okay. All right. Hold on. So I hear that. Saka muruda undu zai mimi. Maga garaba muri baba. Right? Kuti South Africa itself. You compare with Zimbabwe, right? Monu zashoti population on our HIV wakanda ku Zimbabwe than South Africa. Monu zati population ema single parents wakanda ku Zimbabwe than South Africa. Honestly speaking, percentage of the population affected within that country of South Africa is less than that of Zimbabwe. Zimbabwe might have 25% of its population affected in HIV. South Africa might only have 10% of that 70 million people. 70 million. South Africa yakaita, say 20 million of their people are affected in HIV. Zimbabwe yakaita, say 5 million of the 17 million. The percentage height here on a difference, yes, Zimbabwe is higher on a percentile point than in South Africa. You get what I'm saying? Yeah. Even if South Africa in 20 million, Zimbabwe in 5 million, per population as a total,
Zimbabwe ine higher percentage rate yevanhu are reinfected than South Africa. But on a point by point, we are here. South Africa ine vanhu vakawanda vane AIDS yachona or HIV. That's the problem. Saka, don't look at the population and say kuti yakawanda vanhu. It's the percentage of that the number of people within that population very affected and infected in HIV. That's all it is. I've Googled something here, right? It says, in all countries, the total likelihood of ever being a single mother by the age of 45 is quite substantial. 30% in Ethiopia, 59.5% in Kenya, 61% in Malawi, 51.7% in Tanzania, and 68.8% in Zimbabwe. South Africa haitomborimo. That's what one. Mashuri, right? Yeah, but now but now my point was the effects of the lack of identity is what they're doing research on. The effects of the lack of identity is what they're doing research on. South Africa and Zimbabwe. And Zimbabwe, looking at people under the age of 50, 55, starting off from, say, those comrades that were in the war, I mean, I'll just give you a quick story of something that happened some years ago, and it was actually in the papers. It's a true story. A dressmaker was making wedding dresses, and a client came through to have a dress made. And it turned out that that client was her daughter that she'd had during the war. And she was marrying her own father. She invited her to her wedding. And when she got to the cathedral in Harare, she looked up and the comrade who was marrying this girl was her own boyfriend. And it turned out to be her father. Do you see this whole identity thing? It's very, very important that they sort out the identity of these boys. It's very, very, very important. It could even turn out that those boys are somehow related to that man. Although, okay, maybe the DNA testing showed that they're not related to each other at all. But if this man wants to keep the children, ask Tinashe to help him find out where these kids came from. That would really, really help. It's really, really important. Identity crisis is a huge problem. It's very, very important that people know where they came from, if it can be helped, I just hope that it does that, because it's very, very important. People don't realize how important it is until it actually hits you in your own family or in your own world, It's really, really important. And the other thing, this business of these women messing around, as you know, I was dealing with the death of a friend, and I didn't call earlier today because I had some other emergency. A Zimbabwean lady contacted me and asked me to be next of kin as she was coming to Durban to have an operation. She's somebody that I knew many years ago in Zimbabwe. Anyway, she arrived, she had her operation, and I got a call this morning that she died on the operating table. Fucking hell. Sad. Yeah. And I had agreed to be next of kin because we used to be on the same charity thing in Zimbabwe. She lived in, I can't mention names anyway. So the sad thing about it is that, and it was most embarrassing, when I went to the hospital, I got into her phone and I phoned her husband, who is a doctor in Zimbabwe. And when I spoke to the man, I said to him, "Hello, I am so sorry. She didn't make it." Okay, before I did that, when I went to the hospital, I found out the op she was having was a termination. She's a bit younger than me. I'm in my 60s. She's in her 50s. She came here to have a termination.
And she didn't tell me it was a termination, but I found out when I went in this morning when she died. So when I phoned the husband, I said to him, hello, Mr. So-and-so, I am so sorry she didn't make it. The termination was wonky. And then he just said, Sonia, you and your English, I don't understand this wonky termination. What are you talking about? I said, the termination didn't work out. Do you know what the man said? He said, Sonia, I know nothing about it, and I don't want to have anything to do with it. A married woman came here to have an abortion, and she died. Yeah. And she had gone into Harare to buy a fabric to have her curtains and couches recovered in the town that they live in, only to find she'd come all the way to Durban, to South Africa, and she had an abortion, and she died on the table this morning. Do you see? This stepping out is something women must just stop. I pity this man finding out today, as he was at work in his surgery, to find his wife died across the border, not knowing that she crossed the border to come and do this thing, and it didn't work out. She's embarrassed her family, she's embarrassed the community, and obviously him. Do you see what I mean? It's very, very sad. The stepping out is just a huge mess, and it's getting totally out of hand. And I was so embarrassed because this man, obviously, it took him quite a long time to believe that I didn't know anything about it. And the good thing is that he was able to say to me, they haven't seen me for 10 years. He wondered what had happened to me. But then still, in the back of his mind, he must think that I know something about it. But I didn't know until I went into hospital this morning when she died and heard that she had a termination. All she did was she said, please, could I use your name as next of kin while I'm here? Only to find she had this termination and she died. She's over 50. She's got 2 grandchildren, and now she's died. And however she got pregnant and who she got pregnant from is out there partying somewhere in the world in Zimbabwe. You know, it's terrible. Terrible, terrible, terrible. This messing about must come to an end. People must shut doors, get out of those marriages or relationships when people are not happy. We're now sitting with a huge mess. Sonia. And thank God. Hello? Zvekuba zvinonaka. Vari mukati, they want to get out. Those who are outside, they want to get in. That's the way it is. Married women want to go out, and those who are out want to get in. Saka, you can't win. Yeah, but you know what's actually frightening is that they're exposing themselves to disease and their husbands. Why wasn't she using condoms? How did she get pregnant? You know what I mean? Surely people can't be that stupid. Nyoro. People are really being stupid. How stupid do you get? You're married and you go and do whatever it is you're doing without condoms. I mean, it's mad. It's really, really terrible. Sorry? Nyoro inonaka. I don't think so. I don't think so. I think it's all in the mind, Dewa. I think it's all in the mind. I think it's all in the I think it's all in the mind. I think it's all in the No. And you know what? And I think that as Black people, we put way too much importance to this whole sex thing. Is it that important, really? You know? Is it really that important? Ask Koni, she will tell you. Your friend Koni. Kuti, Nyoro. I Nyoro Sonia, ask your friend Koni, she will tell you. Yeah. You can't go bolting doors without condoms these days, Connie. No. It's stupid. It's absolutely evidence. You're leaving evidence. Falling pregnant or getting AIDS is evidence. No. No, thank you. Most people are doing black famous. Never.
Guys, I'm half dead. That's the truth. I'm so tired. Good night, guys. But I think that it finds the identity of those kids. Good night, guys. Good night. Good night. What are you on about? Good night. Bye, Connie. Connie, I'm old. I'm tired. Marara mtijaza ere. Ndati ndakaneta. Maneta nei. Me. I'm decrepit. Old. I'm finished. Ndati ndakakuneta. I just know that I'm tired. Aiwa maneta nei. Aiwa kuneta ndakaneta. Zvatibizo. Nantaura kuti aiwa ndandi kubasa. Ndazorarama ipinda mazoshingira kuti munamata muchijaza zvenyu muchinamata muchijaza muchinyanyamata you know tavanhu vakuru nainguva dziro pana ndidedza kugwangwa handapakurwa hamuna ndanonoka kuya pana ipo saka saka iwa handetorara mapedza let's give this guy one more thing. Kana dai if he is able achida kuziva kuti mukadzi uyu aihura nani. It's been 2 years. I don't know if he still has access to it. Phone yemukadzi kana kuti record yemukadzi anokwanisa kuiona and then otreka mazita yayo. It might be difficult now. I don't know the policies down there. Kasi kana ane phone nesim card yemukadzi ongo breaker into that in that phone yake yoyo, and then he can trace my messages anenge aivatorimo kana kungovhura phone yachona and then make it inonzi active again toona kuti chii chinobuda pakadaro. I think that's where the clue is. Kana achida kuziva chokwadi. That's my thought. Ndava ndapedza nchiti good night everyone. Indombonomonya sadza rangu. Right, good people. Thank you so much. We'll meet again on Monday. Nyata mse Monday takaitora kwa Jeki. Saka tangona zvakamira ya mwende. Saka we're gonna do it on Monday. Do not zvokufamba sei. For those who are traveling Zima, please do likewise. Get in touch with DDC calendar or hire the cars and murudo takaita sei takaenda. Sorry guys, I'm so tired. Takaneta.